All right, so hello guys, কি অবস্থা সবার? আশা সবাই ভালো আছেন? So it's just been an exhausting day for me, so আজকে আমি একটু আধমরা. So you just have to bear with that. এখন so far তো আমাদের syllabus I suppose we have finished একদম MCQ short question থেকে নিয়ে যতগুলো serial based questions ছিল up to true false. আর last class আমরা শুরু করেছিলাম the non-serial based questions, namely matching heading with paragraphs. And last class বলেছিলাম আমি যে নন সিরিয়াল বেস কোয়েশ্চেন তিন ধরনের আছে ম্যাচিং হেডিং তো একটা আছেই এখন ম্যাচিং হেডিং এর একটা ইভেল টুইন আছে যেটাকে বলা হয় ম্যাচিং স্টেটমেন্ট and they have this other variation. It's called matching names with statements or classification questions. So basically আজকে আমাদের ক্লাসের ফোকাসটা হবে we will just go through a quick revision of matching heading. I think একটা হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম আমি ওই যে একদম ফার্স্ট ক্লাসেস থেকে. So we will have a quick revision for matching headings, and then we will be moving on to the other variations, matching statement and a classification question, hopefully. And এগুলো হয়ে যাওয়ার পর, what we will do is, next class, Thursday class, আমরা একসাথে একটা reading test paper solve করবো. So just to show you কিভাবে question গুলো non-serial, serial-based question গুলো কিভাবে combined হয়ে আসে. And তখন একটা exam situation আপনারা কোন strategy apply করতে পারেন to optimize your time আর কি. So we will be doing all that on Thursday. So আজকে hopefully we will be finishing our syllabus. If we have time দেখি আজকে হয়তো একটা test paper দেখাতে পারি আপনাদেরকে. So I guess everyone's ready. We have like 9 people here. Actually half the class is missing. So I think আস্তে আস্তে সবার 4:05 4:10 বাজবে, but তারপরে শুরু করে ফেলি. Otherwise if I say যে ক্লাস শুরু করব আজকে 4:05 that's going to be the official time. That means সবাই next class আসবে 4:10. You know how it works, right? So let's begin. আস্তে আস্তে. So I hope you can see my screen, এখানে. So basically, let's go to our matching heading section. So I remember last class আমরা মনে হয় heading match করেছিলাম up to the 6th paragraph. Since we didn't have any more time, আমি বাকিটা homework দিয়ে দিয়েছিলাম. So বাকিটা আমি homework দিয়ে দিয়েছিলাম. So basically, if you just go through the last 3 paragraphs, তাহলে we can just match the answers আর কি. So paragraph question number 1 থেকে 6 এর answer এখানে দেওয়া আছে. Let's start from number 7. Number 7 এ বলেছে section G তে যে natural history museums collect for a different reason. Topic sentence ছিল. এরপরে বলেছিল দুটো sentence যে their accumulations are part of attempts to identify and understand the natural world, and if you want you can read through the paragraph, but যা বললাম যদি মনে করেন if you're not a fast reader তখন topic sentence and second and third sub ideaটা পড়ে just go through the headings. So if you look at option number 2, the bullets are 2 distinct reasons for selection in one type of museum. So এখানে দেখেন paragraph G তে it started with natural history museums, so এটা নিয়ে কথা বলছে, and এটা নিয়ে কথা বলার পর বলছে যে their accumulations, their collections, মানে তারা যে মিউজিয়াম আইটেম গুলো জমাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে part of attempts to identify the natural world and to understand it. So দেখা যাচ্ছে এখানে দুইটা পয়েন্ট আছে কিন্তু identify and understand. দেখা যাচ্ছে 2 distinct reasons for selection in one type of museum, and the answer is 2 এখানে. So questions, anyone? আচ্ছা, just give me a second. I'm gonna be back soon.
Sorry about that, guys. I'm just একটা secluded room shift করলাম। আমি basically mentor's class নিচ্ছি তো, so এর জন্য একটু noisy হয়ে গেছিল। Normally I don't expect যে teachers room এতজন থাকবে। It was just a little noisy আর কি। আমি কি অনেক দেরি করে ফেলেছি? না, ক্লাস মাত্র শুরু হয়েছে। আচ্ছা, আমরা শুরু করি তাহলে। তো যা বললাম, প্যারাগ্রাফ জি এর টপিক সেন্টেন্স ছিল ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামস কালেক্ট ফর আ ডিফারেন্ট রিজন টপিক সেন্টেন্স। তারপর বললো their accumulations are part of attempts to দেখেন identify and understand the natural world. So identify, understand দুইটা রিজন বলেছে। দেখেন two distinct reason, two clear reason কিসের জন্য? For selection in one type of museum. Selection, accumulation, collection সবকিছু কিন্তু একই। দুইটা আলাদা রিজন। One type of museum কিভাবে বুঝলাম? এখানে বলেছে কি? Natural history museum, so এক ধরনের মিউজিয়াম এটা। Which is why the answer over here is 2. সো সাধারণত দেখা যাচ্ছে হেডিং ম্যাচ যখন করছেন অ্যান্সার কিন্তু যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে, মাঝে মাঝে প্যারাগ্রাফের মাঝখানে থাকে, মাঝে মাঝে উপরে থাকে, and that's why IELTS is expecting you to go through at least 50% of the paragraph. যদি আপনি একটা ভালো রিডার হয়ে থাকেন, you could read through the entire paragraph, but it takes too much time. So what I normally do is আমি রেকমেন্ড করবো just skim through the paragraph. যেরকম প্যারাগ্রাফের ভার্বস এ ফোকাস করেন, টপিক সেন্টেন্স এন্ড সেকেন্ড সাব আইডিয়াতে ভালো করে ফোকাস করেন, মাঝখানের ইনফরমেশন জাস্ট go through it quickly. Verbs গুলো যদি খেয়াল রাখতে পারেন খেয়াল রাখেন, or just read to the first two lines, match করেন, না ম্যাচ হলে read to the rest of the lines and then match. যেরকম এই প্যারাগ্রাফ দেখি বলছে year after year the value of such collections quietly and reliably increases as scientists find uses. So এখানে কি কালেকশনের ভ্যালুটা বেড়ে যাচ্ছে সেটা বলছে, ভ্যালু মানে কি মূল্য বাড়ছে কালেকশনের, কেন কিভাবে? As scientists find uses that would have been unimaginable. সায়েন্টিস্টরা এমন এমন ইউজেস বের করছে যেটা মিউজিয়ামের ফাউন্ডার্সরা চিন্তাই করতে পারতো না। কি কি ইউজ বের করেছে? জেনেটিক অ্যানালিসিস, ফার্মাসিউটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, বায়োমেট্রিক্স, বায়োডাইভার্সিটি ম্যাপিং that would have been unimaginable to the museum's founders. দেখা যাচ্ছে যে এখানে এত কিছু যে ইনভেনশন করা হচ্ছে, সায়েন্টিস্টরা যে এত নতুন নতুন জিনিস বের করছে, সেটা কিন্তু আগের সায়েন্টিস্টরা বা যারা 100 বছর বা 200 বছর আগে এগুলা নিয়ে গবেষণা করেছে তারা কিন্তু কখনো কল্পনাই করতে পারতো না, সেটাই মিন করেছে এখানে। এন্ড তারপর এক্সাম্পলস দিয়েছে অফ দিস সাবজেক্টস। তো দেখেন আমরা জানি কালেকশনের মূল্য বাড়ছে, ভ্যালু বাড়ছে, অনেকে ভ্যালুর সাথে কস্ট ওয়ার্ডটাকে অ্যাসোসিয়েট করে। কস্ট কিন্তু আমার খরচ, অনেকে যেরকম বাংলায় বলি এটার দাম কত, ভ্যালুকে আমরা দাম বলি, কস্টকেও দাম বলি, বাট ইন ইংলিশ ভ্যালু মানে মূল্য and cost means খরচ। তো এখানে বলেছে the growing cost of housing museum exhibits. So মিউজিয়ামের এক্সিবিট, মিউজিয়ামের আইটেম গুলাকে মিউজিয়ামে রাখার জন্য কস্ট, এখানে কিন্তু কস্ট বেড়েছে সেটা বলে নাই, মিউজিয়ামের আইটেমের মূল্য বেড়েছে। So if you follow this line by line, if you follow through the options, খেয়াল করতে পারেন যে the growing importance of collections for research purposes. কালেকশনের ভ্যালু বাড়ছে, কালেকশনের মূল্য বাড়ছে, কালেকশনের ইম্পর্টেন্স বাড়ছে, কেন? রিসার্চের পারপাসের জন্য। বাই দ্য ওয়ে, হোয়াট ডু উই এক্স্যাক্টলি মিন বাই রিসার্চ? রিসার্চ মানে কি? আমরা জাস্ট চিন্তা করি কয়েকটা সায়েন্টিস্টরা ল্যাব কোট পড়ে নতুন জিনিস আবিষ্কার করছে, দ্যাটস ওয়ান ওয়ে অফ থিংকিং অ্যাবাউট রিসার্চ। রিসার্চের অ্যাকচুয়াল মানে হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা আবিষ্কার করা আছে বা আবিষ্কার করা ছিল, বা সামথিং দ্যাট অলরেডি এক্সিস্টস, সেই জিনিসটা আপনি জাস্ট বের করলেন, দ্যাটস কল্ড রিসার্চ। তো দেখেন এখানে কি মিউজিয়ামে যতগুলো আইটেম আছে সেগুলো সেগুলো নিয়ে সায়েন্টিস্টরা নতুন নতুন ইউসেস বের করছে, বাট আগে কিন্তু আগেকার সায়েন্টিস্টরা এগুলোর ইউসেস জানতো না। তো নতুন জিনিস যে বের করেছে ফ্রম সামথিং, সেটাই হচ্ছে রিসার্চ। তো এখন দেখেন এগুলোর রিসার্চ বেসড সাবজেক্টস দিয়েছে। Another quick rule of thumb আমি আপনাদেরকে একটু রেকমেন্ড করব, if you look at the word experiment, if you look at the word development, if you look at the word research, এই তিনটে শব্দ কিন্তু একসাথে একই ফ্যামিলিতে ফেলতে পারেন। যখন কোনো কোম্পানিতে যান দেখবেন যে ডেভেলপমেন্টের সাথে কি বলে, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট। রিসার্চ করে নতুন জিনিস বের করে মানুষ ডেভেলপ করে সেই জিনিসটা। এটা ছাড়া যখন মানুষ কোনো কাজে এক্সপেরিমেন্ট করে, এক্সপেরিমেন্ট মানে কি? ট্রাই করতে 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 নতুন কিছু বের করা। তো দেখবেন যে এই তিনটা ওয়ার্ড কিন্তু খুবই রিলেটেড, এন্ড সামটাইমস ডেভেলপমেন্টের জায়গায় এক্সপেরিমেন্ট ওয়ার্ড ইউজ করতে পারে, রিসার্চের সাথে ডেভেলপমেন্ট খুব কাছাকাছি আসতে পারে। সো আমরা বুঝলাম যে কালেকশনের মূল্য বাড়ছে, ভ্যালু বাড়ছে, ইম্পর্টেন্স বাড়ছে রিসার্চের জন্য। এটা ছিল ক্লিয়ারলি এই প্যারাগ্রাফে। সো 4 is the answer, and let's move on to I. আইতে বলেছে as the collections grow older they grow bigger. Insects may be small but there are millions of them.
সো এখন সেন্টেন্সটা খেয়াল করেন, ইটস এ হিউজ সেন্টেন্স। সো বড় বড় সেন্টেন্স থাকলে লাস্ট ক্লাসে আমি আরেকটা জিনিস বলেছি, সেটা আমি আরেকটা রিমাইন্ডার দিই আজকে। when you have a huge sentence, when you have a really big sentence, আপনারা in, on, at, তারপর from, over, to, under, এগুলো ওয়ার্ডস থেকে। এগুলোর পর সাধারণত দেখবেন নাউন্স বা ভার্ব এন্ড নাউনের একটা কম্বিনেশন থাকে কিন্তু। সো এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে আপনাকে। whenever you see this noun verb বা verb এর কম্বিনেশন থাকে, সেগুলো আপনি আলাদা করে ফেললে it's easier to understand কিন্তু সেন্টেন্সটা। এটা ছাড়া সেন্টেন্সে দেখবেন while, where, তারপর above, below, এভাবে কয়েকটা ওয়ার্ডস থাকে। তারপর obviously which, who, relative, causative, family তো আমরা ডিসকাস করেছি। সেগুলোর পর যদি আপনি ওয়ার্ডস গুলো ফোকাস করেন তাহলে বুঝতে পারবেন। সিমিলারলি and but so বলছে কালেকশন যে বড় হচ্ছে, তারা কালেকশন যত পুরানো হচ্ছে তারা বড় তত বড় হচ্ছে। সেন্টেন্স কিভাবে শুরু হচ্ছে? Insects may be small but there are millions of them and entomologists would like to catalog everyone. By the way, catalog করা মানে কি? Catalog করা মানে হচ্ছে to make a list, মানে বলছে যে কালেকশন যত পুরানো হচ্ছে তত বড় হচ্ছে and entomologist সবগুলোকে ক্যাটালগ করতে চাচ্ছে। তারপর বলেছে রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল যখন হচ্ছে জিরাফ বা ব্লু হুইল, স্পেস ইজ আ প্রবলেম, স্পেস জায়গা একটা সমস্যা। কি বুঝলাম তাহলে টপিক সেন্টেন্স পড়ে? কালেকশন গুলোর পুরানো হলে কালেকশন গুলো বড় হয়ে যায়, বাই গ্রোয়িং বিগার মানে স্পেস নিয়ে কথা বলছে। ইনসেক্টস এর ব্যাপারে এক্সাম্পল দিয়ে বলছে যে মিলিয়ন্স অফ ইনসেক্টসরা ক্যাটালগ হয়ে যাচ্ছে, কারণ ইনসেক্টের স্পেশালিস্ট যারা এন্টোমোলজিস্ট তাদেরকে ক্যাটালগ হচ্ছে, তাদেরকে তাদের ক্যাটালগ বানায় ফেলছে। And তারপর বলছে যখন রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল বা এক্সাম্পল ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে জিরাফ বা ব্লু হুইল, স্পেস ইজ আ প্রবলেম। সো বেসিক্যালি দেখেন স্পেস ইজ আ প্রবলেম মানে কি বুঝিয়েছে। লেটস সে আপনি 1 মিলিয়ন ইনসেক্টের স্যাম্পলস রাখছেন মিউজিয়ামে, ইটস ফাইন, বাট এটা জিরাফের স্যাম্পল বা যদি বেলের স্যাম্পল রাখেন মিউজিয়ামে, কয়টা রাখতে পারবেন? বিকজ এগুলোর সাইজ তো অনেক বড়, সেটাই মিন করেছে এখানে। তো যদি দেখেন অপশন গুলা, এখানে দেখবেন যে একটাও অপশন কিন্তু যাচ্ছে না। 5 এর সাইজ অফ দ্য প্রবলেম বলেছিল, বাট গ্লোবাল নিয়ে কিছু নাই, এন্ড গ্লোবাল সাইজ অফ দ্য প্রবলেমটাকে আমরা করে ফেলেছি ফর আ বেটার প্যারাগ্রাফ। দেখবেন একটা অপশন যাচ্ছে না। ইন সিচুয়েশনস লাইক দিস, যখন দেখবেন যে প্রথম তিনটা লাইনে অ্যানসারটা পাচ্ছেন না, রিড থ্রু দ্য রেস্ট অফ দ্য প্যারাগ্রাফ। তারপর কি বলেছে? এই কারণে মিউজিয়ামস আর ইনক্রিজিংলি ফোর্সড টু টার্ন টু আউট অফ টাউন স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিস। তারপর বলছে কিন্তু মিউজিয়ামরা যেটা তাদের পাবলিককে শুধু স্মল ফ্র্যাকশন অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল দেখায়, যে মিউজিয়ামরা তাদের পাবলিককে বেশি ম্যাটেরিয়াল দেখায় না, তাদের একটা রিস্ক আছে। কিসের রিস্ক? তারা গভর্নমেন্ট এন্ড পাবলিকের ফিকল গুডউইলটা হারায় ফেলছে। ফিকল মানে খুবই কম, ভেরি লিটল। এখন গুডউইল মানে কি? গুডউইল মানে হচ্ছে সাপোর্ট। ইওর সাপোর্ট ইজ বেসিক্যালি দ্য গুডউইল। মানে বলছে যে গভর্নমেন্টের সাপোর্ট এন্ড মানুষের সাপোর্টটা তারা হারায় ফেলছে, which they need to keep running, যেটা তাদের প্রয়োজন মিউজিয়ামটাকে চালানোর জন্য। সো ইউ নো হোয়াটস হ্যাপেনিং হিয়ার, যে বলছে যে মিউজিয়াম আসলে সবকিছু আইটেম দেখাতে পারছে না সব পাবলিকদেরকে, বিকজ দেখা যাচ্ছে যে স্পেস ইজ এ হিউজ প্রবলেম। এন্ড এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে স্মিথসোনিয়ানের মতো মিউজিয়ামরা তাদের আউট অফ টাউন ফ্যাসিলিটিস থেকে আইটেম নিয়ে এসে বের করে আনছে মানুষকে দেখানোর জন্য। কিন্তু এটা বলছে যে মিউজিয়ামরা পাবলিককে বেশি ম্যাটেরিয়ালস দেখায় না, তাদের একটা রিস্ক আছে। কিসের রিস্ক? রিস্কটা আছে অফ লুজিং দ্য গুডউইল অফ গভর্নমেন্টস, মানে গভর্নমেন্ট পাবলিকের সাপোর্টটা হারায় ফেলার রিস্ক আছে, যেটা তাদের প্রয়োজন মিউজিয়ামকে চালু রাখার জন্য। বেসিক্যালি মিউজিয়ামের ফান্ডিং তো গভর্নমেন্ট থেকে আসে, মানুষের টিকিট কিনে সেই টিকিটের টাকা থেকে আসে। এন্ড লেটস সে মানুষ যদি মিউজিয়ামে যাওয়া বন্ধ করে দেয়, গভর্নমেন্ট দেখবে যে মিউজিয়ামের এখানে কোনো লাভ নাই, খামাকা কস্ট বাড়ছে মিউজিয়ামকে মেইনটেইন করার জন্য, সো মিউজিয়ামকে বন্ধ করে দিবে। সো এটাই বলেছে, এই জন্য বেশি করে আইটেম বের করা উচিত মিউজিয়ামের। দেখেন ইফ ইউ গো টু দি অপশনস अगेन, আমি যে লাস্টের দিকে ইনফরমেশনটা নিলাম, এখানে কি বলেছে? দ্য নিড টু শো অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল টু ভিজিটর্স। এই ইনফরমেশনটা কিন্তু ডিরেক্টলি এখানে দেওয়া আছে, এন্ড দিস ওয়াজ দ্য ইনফরমেশন যেটা অ্যানসারের সাথে করেসপন্ড, হেডিং এর সাথে করেসপন্ড করছে। এজন্য এইট ইজ দি অ্যানসার। সো এটা খেয়াল রাখেন, হেডিং ম্যাচ করার সময় সাধারণত আমরা টপিক সেন্টেন্স সাব আইডিয়া পড়ি, and when we can't find the answer তখন quickly আমরা next ideas গুলা নিয়ে হেডিং এর সাথে মিলাই ফেলি। Remember, this is one of the most difficult questions in your exam কিন্তু, so you have to be careful about it. All right, so questions করো হেডিং ম্যাচ নিয়ে।
দেখি 4-10 কি অবস্থা। আচ্ছা, so if you don't have any questions about this, আমরা তাহলে আরেকটা exercise try করব না। Let's move on to the homework যেটা দিয়েছিলাম। হোমওয়ার্কটা ছিল medical gloves নিয়ে। And like I said, lecture sheet একটু টাইপিং ফরম্যাটিং এরর ছিল, যেখানে কোয়েশ্চেন নাম্বারস গুলাই লেখা হয়নি। IELTS এক্সাম সবসময় কিন্তু কোয়েশ্চেন্স লিখে দিবে। So এখানে we have 5 paragraphs, এই জন্য এখানে we have 5 questions, 1 to 5. এখন what we will do is টেকনিক ফলো করে আমরা এটা সলভ করি। I think অনেকেই হোমওয়ার্ক করেছেন, সো যারা অ্যানসার্স যাদের কাছে আছে, you can see আপনাদের অ্যানসার্স গুলো কারেক্ট হয়েছে কিনা নাই। So in this paragraph we have a huge sentence এখানে। So sentence কে আমরা verb দিয়ে ডিভাইড করি প্রথমে। Medical gloves are disposable gloves which wear that খেয়াল রাখবেন, যেটা are worn, কেন আবার preposition আসছে to, so এগুলো পয়েন্ট জাস্ট খেয়াল রাখেন। if you have a huge sentence, আমরা কিন্তু সেন্টেন্সে এগুলো অর্ধেক করে ভাগ করব। So কি বলছে এখানে, কি বলতে চাচ্ছে? Medical gloves subject are verb, disposable gloves, এখানে কিন্তু সেন্টেন্স শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। মানে বলেছে মেডিকেল গ্লাভস হচ্ছে ওয়ান টাইম ইউজ গ্লাভস, যেগুলো একবার ইউজ করে মানুষ ফেলে দেয়, সেটাই মিন করেছে। তারপর কি বললো? দ্যাট আর ওয়ার্ন, দ্যাট আর ওয়ার্ন মানে কি? যেটা পরা হয়। আই ওয়্যার গ্লাভস, সাব অ্যাক্টিভ ভয়েস, গ্লাভস গুলা পরা হচ্ছে, দ্য গ্লাভস আর ওয়ার্ন হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস। সো কেন পরা হচ্ছে? দেখেন টু এর পর ভার্ব অবজেক্ট আসছে। Help reduce cross contamination between doctors, nurses, RK and other health professionals, ROK and patients. কখন? Adverb during surgery, physical examinations and other medical procedures. So খেয়াল করেছেন, যদি আপনি সেন্টেন্সের ভার্বস গুলা, প্রেপোজিশন গুলা, কনজাংশনস গুলা ডিভাইড করে নেন, ইভেন অ্যাডভার্বস গুলো যদি ডিভাইড করে নেন, তখন কিন্তু জাস্ট আপনি সেন্টেন্সের মিনিংটা ইজিলি বুঝতে পারতেছেন। দিস আদারওয়াইজ ওয়াজ আ হিউজ সেন্টেন্স, এই জিনিসটা আমরা খুব ইজিলি একবারেই বুঝে গেলাম। কিন্তু কি বলছে? মেডিকেল গ্লাভ হচ্ছে ওয়ান টাইম ইউজ গ্লাভস, যেটা পরা হচ্ছে ডক্টর, নার্স এন্ড আদার মেডিকেল প্রফেশনালদের মধ্যে কন্টামিনেশন কমানোর জন্য, সার্জারির সময়, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের সময় এন্ড মেডিকেল প্রসিজিয়ার্স এর সময়। যখন ডক্টররা বা হেলথ প্রফেশনালরা গ্লাভ ইউজ করে, তারা তাদের পেশেন্টসদেরকে প্রোটেক্ট করছে ইনফেকশনস থেকে। আচ্ছা, সো ফার্স্ট সেন্টেন্স পড়া শেষ। দিস ওয়াজ জাস্ট ওয়ান সেন্টেন্স, সো পরের সেন্টেন্স পড়বো। খেয়াল করেন বেন থেকে যখন সেন্টেন্স শুরু হচ্ছে, আমাদের একটা সেন্টেন্স আসছে, এটার পর একটা কমা আসছে। রিমেম্বার দ্য অ্যাকচুয়াল সেন্টেন্স ইজ লাইক দিস, কিন্তু সেন্টেন্সের সাবজেক্ট এখানে health professionals protect their patients from infection more effectively than if they wash their hands or scrub up when they use gloves. Remember আমরা যখন কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস দেখেছি, সেন্টেন্স 1 এর পর যখন আমরা when, who, where, which, they, বা একটা সেন্টেন্সের যখন সাবজেক্ট, ভার্ব এন্ড অবজেক্ট আসছে, এরপরে যখন আমরা when, which, they, এরপরে আরেকটা সেন্টেন্স আনতে পারি উইথ সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট। বলতে পারি যে I will go home when I finish class. And I will go home একটা সেন্টেন্স, when I finish my class একটা সেন্টেন্স। এখন মাঝে মাঝে করতে পারি কি, সেই সেন্টেন্সের পার্টটাকে ভেঙে এখানে আনতে পারি। এখানেও কিন্তু একই কাজই করা হয়েছে, দেখেন। So over here they did the same thing. When health professionals use gloves, they protect their patients. So they protect their patients, the sentence 1, এটা ছিল সেন্টেন্স 2, সেটাকে ভেঙে এখানে নিয়ে আসছে। That's it. So বলছে যখন মেডিকেল প্রফেশনালরা মানে ডক্টররা বা নার্সরা গ্লাভ ইউজ করে, তারা তাদের পেশেন্টকে প্রোটেক্ট করছে ইনফেকশন থেকে আরো ভালো মতো, মোর এফেক্টিভলি দেন যদি মাত্র হাত ধুতো, বা সার্জিক্যাল টিমসদের ক্ষেত্রে অপারেশনস আগে ক্লিন আপ করতো। স্ক্রাব আপ মানে হচ্ছে সার্জারির আগে ক্লিন আপ করে। সো what did we learn from this paragraph? মেডিকেল গ্লাভস কি, কখন মেডিকেল গ্লাভ পরা হয়, কারা মেডিকেল গ্লাভ পরছে, মেডিকেল গ্লাভ পরলে ডক্টররা যে প্রোটেকশন পাচ্ছেন, পেশেন্টসরাও প্রোটেকশন পাচ্ছে। সো এই ইনফরমেশন গুলো দেখেন এই 8টা অপশনে বলা আছে কিনা। ভুল ধারণা, রং অ্যাজাম্পশন রিগার্ডিং কোয়ালিটিস অফ গ্লাভস, এটা কিন্তু এখানে বলা নেই। নেক্সট, কম্প্যারিজন অফ কোয়ালিটিস অফ রাইভাল ব্র্যান্ডস অফ গ্লাভস, দুই ধরনের ব্র্যান্ড বা দুই ধরনের টাইপস অফ গ্লাভ নিয়ে কোনো কথা বলা নেই।
এরপর মেইন রিজন ওয়াই গ্লাভস আর নেসেসারি, কেন গ্লাভস এর প্রয়োজন? You think it's mentioned here? গ্লাভস কেন প্রয়োজন? গ্লাভের রিজনটা, গ্লাভ কেন মানুষ পরে? You think it's mentioned, guys? কি রে সবাই চুপ? What do you think? আচ্ছা, silence is golden. I want to push you to talk, but খেয়াল করেন যে, so হ্যাঁ দেখেন, খেয়াল করেন একটা জিনিস। By the way, আমার অডিও কি অনেক ব্রেক করে আসতেছে? Is my internet connection really bad? আমার কি অডিও শোনা যাচ্ছে? চ্যাট বক্সে একটু টাইপ করেন তো প্লিজ। কারণ if the Wi-Fi is bad, আমি কিন্তু হটস্পটে সুইচ করতে পারবো, কোনো সমস্যা নাই। I have a hotspot in my phone, so if I switch to the hotspot, তাহলে it will be better. একটু প্রবলেম হচ্ছে না? ঠিক আছে, আমি হটস্পটে সুইচ করি। Give me a second. Give me a second, আমি হটস্পটে আসতেছি। All right, so what about now? Is it better? এখন কি ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে? স্ক্রিনটা কি ঠিকমতো মুভ করছে? স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? ল্যাগ করছে না তো? পারফেক্ট। সো এই জন্য হটস্পট সবসময় স্ট্যান্ড বাই রাখি, বিকজ ওয়াইফাই মাঝে মাঝে একটু, অ্যাজ ইউ নো, ওয়ায়ার্ড কানেকশনের ঝামেলাগুলা। আচ্ছা, সো যা বললাম, এখানে খেয়াল করেন যে মেডিকেল প্রফেশনালরা যখন গ্লাভ ইউজ করছে, হেলথ প্রফেশনালরা যখন গ্লাভ ইউজ করছে, তারা তাদের পেশেন্টদেরকে যে প্রোটেক্ট করছে, আর হেলথ প্রফেশনালসরাও প্রোটেক্টেড হচ্ছে। এটাই কিন্তু মেডিকেল গ্লাভের মেইন কারণ। সো মেইন কারণ কিন্তু এখানেই লেখা আছে। এটা ছাড়া কেন মেডিকেল গ্লাভ পরা হয় সেটাও কিন্তু বলা আছে। সো ওয়াই পিপল ওয়্যার গ্লাভস or why gloves are necessary, এটা কিন্তু ক্লিয়ারলি এখানে মেনশন করা আছে, even though the words are not here. এজন্য এটার অ্যানসারটা 3 হওয়া উচিত। অনেকে বলবেন এখানে 7, মাঝে মাঝে মনে হয় কি ডাবল অ্যানসার হতে পারে। হেডিং ম্যাচে কিন্তু অ্যানসার একটাই আসে, বাট since IELTS is trying to confuse you, মাঝে মাঝে মনে হয় যে there might be more than one option and you will be confused. তাহলে আমি 3 দিব না 7 দিব? এভিডেন্স তো এখানে তো মনে হচ্ছে এভিডেন্সও দিয়েছে। আসলে এভিডেন্সের মানে হচ্ছে সংখ্যা দিয়ে যখন এভিডেন্স দেয়, বাট ধরেন আপনি 7ও বললেন, হাতে রাখি, এটা সমস্যা নেই। এটা হাতে রাখছি, বাট প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফে কিন্তু একই অপশনগুলো আমরা দেখব। নাও we have a huge paragraph. So huge paragraph থাকলে sentence 1, sentence 2, যদি পারি সেন্টেন্স 3 পড়বো, তারপর না ম্যাচ করলে রেস্ট অফ দ্য প্যারাগ্রাফ পড়বো। সো এখানে বলছে নট অল মেডিকেল গ্লাভস আর দ্য সেম। সব গ্লাভস গুলা একই না কিন্তু। কেন একই না? বলছে সার্জিক্যাল গ্লাভস হ্যাভ মোর প্রিসাইজ সাইজিং দেন এক্সাম গ্লাভস। সার্জিক্যাল গ্লাভস এর সাইজটা এক্সাম গ্লাভস থেকে আরো প্রিসাইজ। ফর এক্সাম্পল, as well as greater sensitivity. So বলছে এক্সাম গ্লাভ থেকে সার্জিক্যাল গ্লাভ আরো ভালো মতো ফিট করে, এগুলো আরো সেনসিটিভ। ইউ নো, পাতলা গ্লাভ গুলো পরলে আপনার মনে হয় না যে গ্লাভ পরে আছেন, ইউ ফিল সেনসিটিভ, সেটাই। They are also less prone to words vocab শিখে আপনাদের কাছে। Prone মানে হচ্ছে the chance of something, STH মানে something, শর্টকাট লিখি। So prone মানে হচ্ছে the chances of something. So they are less prone মানে কি? এটার চান্সটা কম। And সাধারণত যখন আমরা prone ইউজ করি, prone এর সাথে আমরা to প্রোনাউনটা ইউজ করি। So they are less prone to what? To এর পর একটা verb আসছে। So they are less prone to ripping. Sorry, gerund আসছে। মানে এটার ছিঁড়ে যাওয়ার চান্সটা কম। Ripping and tearing মানে একই। ছিঁড়ে যাওয়া মানে ripping ও ছেড়ে যাওয়া, tearing ও ছেড়ে যাওয়া। Ripping মানে জোরে ছিঁড়ে ফেলা, tearing মানে হালকা করে ছিঁড়া বা নরমালি ছিঁড়া। So tearing এরই আরো সিভিয়ার ভার্সন হচ্ছে ripping. সো বলেছে যে এই সার্জিক্যাল গ্লাভস গুলোর ছিঁড়ে যাওয়ার চান্স অনেক কম। এক্সাম গ্লাভস মার্কেটে স্টেরাইল হিসেবে পাওয়া যায়। স্টেরাইল মানে কি? জীবাণুমুক্ত। নন স্টেরাইল মানে ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে। আর সার্জিক্যাল গ্লাভস আর অলওয়েজ স্টেরাইল। সো কি বুঝলাম এখানে? টপিক সেন্টেন্সে ছিল কিন্তু সব ধরনের গ্লাভস একই না। তারপর দেখছি এক্সাম গ্লাভস এর কোয়ালিটি বলা আছে, সার্জিক্যাল গ্লাভস এর কোয়ালিটি বলা আছে। এটাই বুঝলাম কিন্তু। সো দেখেন, গো টু দ্য অপশনস গাইস। কোন অপশনের ইনফরমেশনটা বলা আছে? দেখি চ্যাট বক্সটা। টাইপ অফ 2 তে 6 বলেছেন একজন। 6, what about 2? নাম্বার 2 কি দিতে পারবো আমরা guys? Can we include number 2? Yes or no? একজন বলেছেন 2, একজন বলেছেন 6. What about the rest of you? চুপ কেন সবাই guys?
কি হবে এখানে? Should I include 2 or should I include 6? 2 বলছেন অনেকেই। আচ্ছা, I'm sorry I have successfully confused you. এখন খেয়াল করেন 2 তে কি বলতেছে। And the only reason I'm doing this is to make sure যে আপনারা IELTS এ confused যাতে না হয়ে থাকেন। Notice this. এখানে কি বলেছে? Rival brands. Comparison of the qualities of rival brands of medical glove. আচ্ছা, এখানে আমরা জানি সার্জিক্যাল এন্ড এক্সাম গ্লাভের মধ্যে কম্পারিজন করা হয়েছে, ঠিক আছে? তাদের কোয়ালিটি নিয়েও কম্পেয়ার করা হয়েছে, বাট হোয়াটস আ ব্র্যান্ড? এখন 6 এ বলেছে ভ্যারাইটিস অফ গ্লাভস, 2 তে বলেছে ব্র্যান্ড। ব্র্যান্ড মানে একটা ব্র্যান্ডিং। লেটস সে কোক একটা ব্র্যান্ড, পেপসি একটা ব্র্যান্ড। দুটোই কিন্তু সোডা সেল করছে, দুটোই কিন্তু একই জিনিসই সেল করছে আমাকে, বাট দ্য ব্র্যান্ডস আর ডিফারেন্ট। এখানে কিন্তু দুই ধরনের গ্লাভ নিয়ে বলেছে, গ্লাভের ব্র্যান্ড নিয়ে কিছু বলে নাই কিন্তু, which is why 2 cannot be the answer, guys. So I just confused you and all of you fell for my trap. So basically IELTS কিন্তু এরকম করে ইচ্ছা করে কমন অপশনস দিয়ে দেয়, যেরকম 2 তে and 6 তে the options look very common. So when you browse through the headings, প্রথমে মনে হবে যে আচ্ছা 2 তো হচ্ছে আমি দিয়ে দেই, but be very careful. 6 ও খেয়াল করেন, দুটো অপশন কম্পেয়ার করেন, খেয়াল করেন এখানে কি কি ওয়ার্ডস এন্ড নাউন্স ইউজ করেছে and compare. So এখানে কিন্তু ব্র্যান্ড নিয়ে কিছু বলা নেই প্যাসেজে। So we were talking about the qualities of gloves. And that's why the answer is 6. Are you guys with me? ঠিক আছে, তাহলে দেখা গেল since I found my answer, কোথায় পেলাম? টপিক সেন্টেন্স পড়লাম, সাব আইডিয়া 1, সাব আইডিয়া 2, তারপর সাব আইডিয়া 3 ও পড়ে ফেললাম, অ্যান্সার ইজিলি পেয়ে গেলাম। তাহলে আমার পুরো প্যারাগ্রাফ কিন্তু আর পড়ার প্রয়োজন হয় নাই। So that's how it works কিন্তু। Read through the first 2 or 3 sentences, তারপর যদি ম্যাচ না করতে পারেন তখন আপনি কন্টিনিউ করেন। সি দেখি বলেছে, দেখি কি অবস্থা আপনাদের চ্যাট বক্সে। ভাইয়া your voice gets stuck sometimes. এখনো কি স্টাক হচ্ছে? এখন this might be a two-way thing, হয়তো আমার কানেকশন থেকে এদের সমস্যা, নালে আপনার কানেকশনে হয়তো সমস্যা হতে পারে। Worst case scenario, the recordings are there, but এখানে আমি তো হটস্পট ইউজ করছি এখন, সো এখন কিন্তু সমস্যা হওয়ার কথা না আমার সাইড থেকে। What about the rest of you? আমার ভয়েস কি ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন সবাই? I'm getting stuck. Can't hear properly. Acha, wait a second. I'm coming. Let me just try again. Just a second. Let me just log in again. What about now? Is it better? Guys? Better, I think. Here? Awesome. Let's continue. Okay then. Let me just share the screen again and show you. Normally I'm usually mentors class Nina. It's just that I had to come from a distance. You know, I'm কারণ সরাসরি আবার ক্লাস আছে তো সমস্যা হলে প্লিজ বলেন, ডোন্ট সাফার ইন সাইলেন্স। আচ্ছা, সো এখন আমরা প্যারাগ্রাফ সি তে মুভ করি। প্যারাগ্রাফ সি তে বলেছে a significant innovation মানে কি? একটা উন্নতি, একটা ডেভেলপমেন্ট involving medical glove occur মানে কি এখানে হয়েছে, কোথায় হয়েছে? জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটিতে হয়েছে in Baltimore, USA in the 1880s. By the way, 1880s মানে কি? 1800 সাল থেকে let's say 1890, এটাকে বলা হয় 1880s. Similarly যদি আপনাকে বলি আমি 1970s, এটা হচ্ছে 1970 থেকে 1979. Sorry, এখানে 1980 বলেছি, it should be 89. So basically, let's go back to our topic. Can I significant innovation involving medical gloves occurred. The medical glove নিয়ে একটা significant উন্নতি হয়েছে John Hopkins Hospital in the USA in the 1880s. কি হয়েছে ইনোভেশনটা, উন্নতি কি হয়েছে বা ডেভেলপমেন্ট কি হয়েছে? Following the advice of British physician Joseph Lister. লিস্টারটাকে চিফ সার্জন, সো জোসেফ লিস্টার ছিল একটা ফিজিশিয়ান, তার অ্যাডভাইসটা শুনে
Chief Surgeon Halsted directed nurses and surgeons to disinfect their hands with carbolic acid to reduce the rate of infection. Huge sentence, so ভাঙি আমরা। Following the advice of British physician, এখানে কোনো verb নাই, তাহলে বুঝলাম এটা একটা complex sentence because খেয়াল করেন এই সেন্টেন্সের শেষে একটা কমা আছে। এটার পর বলেছে চিফ সার্জন WS হলস্টেড নিয়ে কথা বলছে। সে কি করেছে? সে ডাইরেক্ট করেছে। ডাইরেক্ট মানে কি? সে অর্ডার দিয়েছে আর কি, বা সে গাইড করেছে আর কি। কাদেরকে গাইড করেছে? সার্জনস এন্ড নার্সেসদেরকে to disinfect their hands with carbolic acid to reduce the rates of what? Of infection during operations. So Khalkaran, let's analyze this sentence first before we continue. And তারপর আমরা পরের sentence দেখি। So let's look at this first. Let's look at this first. Okay, split করে দিই। So main sentence যেভাবে শুরু হচ্ছিল। Chief Surgeon W.S. Halsted directed surgeons and nurses to disinfect their hands using carbolic acid. তারপর পরের সেন্টেন্সে থাকার কথা ছিল এটা। He followed the advice of the British physician Joseph Lister. So there were supposed to be two sentences. এখন এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট একটু খেয়াল করেন। The subject of the last sentence কি ছিল? So Chief Surgeon W.S. Halsted ছিল এখানে, and he is talking about the same thing কিন্তু এখানে। So এই জন্য একটা কাজ করতে পারি, Chief Surgeon W.S. Halsted who followed the advice of British physician Joseph Lister, যেটা করতে পারি। So Chief Surgeon W.S. Halsted যে Joseph Lister advice ফলো করেছে, directed surgeons and surgical nurses to disinfect their hands, এভাবে করে লিখতে পারতাম। এখন দেখা যাচ্ছে যে since Halsted এর সাথে whoটা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে আমরা করতে পারি কি, who followed the relative clause না ইউজ করে followed কে আমরা following ing ফর্মটা নিয়ে আসতে পারি। এটাকে বলা হচ্ছে আপনার জেরান্ড ফর্ম। তারপর কি করলো, এই জেরান্ডের ক্লজটাকে ভেঙে এটাকে আগে নিয়ে আসলো। That's what they did এখানে। ঠিক আছে, এটাকে বলা হয় সেন্টেন্সের সিনথেসিস, এন্ড সেন্টেন্সগুলোকে ভেঙে ভেঙে টুকরা করে দেয়। So basically if you go through this এখানে ইনফরমেশনটা দেওয়া আছে যে following the advice of Joseph Lister, Chief Surgeon Halsted directed surgeons and surgical nurses to disinfect their hand with carbolic acid. So এখন কি করেছে, টু এর পর দেখেন সেন্টেন্স ফ্রেজ, টু এর পর সেন্টেন্স ফ্রেজ, অফ এর পর আরেকটা সেন্টেন্স ফ্রেজ। সো ওভারঅল হচ্ছে কি বুঝলাম, মেডিকেল ক্লাব নিয়ে একটা উন্নতি হচ্ছে বাল্টিমোরে, এই ডক্টরের অ্যাডভাইস ফলো করে মেইন সার্জনটা সবাইকে বললো কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে। এখন অপশনস দেখি, রং অ্যাজাম্পশন নিয়ে এখন কিছু দেখা নাই, কোয়ালিটি নিয়ে কম্পারিজন তো করা হয়নি অবভিয়াসলি, এটা তো অলরেডি হয়ে গেল। আমরা জানি মেইন রিজন ওয়াই গ্লাভস এর নেসেসারি আইডিয়া দেয় নাই, গ্লাভ পরলে মানুষের শরীর খারাপ হয় সেটাও বলা নাই। সেভাবে করে আমরা লাইন বাই লাইন অপশন বাই অপশন আগে যাচ্ছি। এখানে বলেছে ইভেন্টস লিডিং টু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ মেডিকেল গ্লাভস, মনে হচ্ছে হবে বাট আমি শিওর না, বিকজ এখানে ইনোভেশন মানে তো ডেভেলপমেন্ট, উন্নতি। এখানে বলেছে ইভেন্টস, এখনো তো ভাবে ইভেন্টস আমি পাই নাই, সো আই এম নট শিওর অ্যাবাউট দিস। সো যখনই শিওর থাকবেন না, রিড দ্য প্যারাগ্রাফ। সো প্যারাগ্রাফটা কন্টিনিউ করি, বলেছে ওয়ান অফ হিজ নার্সেস, নার্সটাকে কমা দিয়ে তার নামটা দিয়েছে ক্যারোলিন হ্যাম্পটন। ওয়ার্ডটা খেয়াল করেন, was sensitive to the chemical. was sensitive মানে কি, সেই কেমিক্যালটা তার হাতে রিঅ্যাক্ট করতো, সেই কেমিক্যালটা হাতে লাগানোর সাথে সাথে রিঅ্যাকশন পেত, সেটাই বলেছে। and found it was damaging the skin on her hands, এটার জন্য and considered abandoning her career at the hospital. সো এই নার্সটা চিন্তা করলো যে এই কেমিক্যালটা তার স্কিন ড্যামেজ করে দিচ্ছে, and তাই সে তার হসপিটালের ক্যারিয়ার ছেড়ে দেওয়ার প্ল্যান করলো। ডক্টর হলস্টেড পরে তার জন্য কন্ট্যাক্ট করেছে Goodyear Tire and Rubber কোম্পানিকে, and Dr. Halsted এই কোম্পানিকে কন্ট্যাক্ট করে বললো asking if they could make a rubber glove that could be dipped in carbolic acid.
a unnecessary sentence. That short letter has become known as the most important paragraph in the history of surgical literature. সার্জনদের সাহিত্যে এই প্যারাগ্রাফটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। কেন? The gloves that Goodyear produced, Goodyear যে গ্লাভটা বানিয়েছে, এই টায়ার অ্যান্ড রাবার কোম্পানি যে গ্লাভটা ক্রিয়েট করেছে, proved to be very satisfactory. Satisfactory মানে কি এটা দেখে মানুষ সন্তুষ্ট ছিল। People loved it. And soon all of nurses and assistants were routinely required to use sterilized gloves. So throughout the paragraph, so IELTS made me read this paragraph because প্রথমের দিকে ইনফরমেশনটা পাই নাই, তো আমাকে কেয়ারফুলি প্যারাগ্রাফটা এখন পড়তে হয়েছে। সো আমরা জানি একটা গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি হয়েছে মেডিকেল গ্লাভস রিলেটেড। এই ডক্টরের অ্যাডভাইসে সবাই কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে হাত পরিষ্কার করতো। একটা নার্সের স্কিন ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছিল, সেটার জন্য হসপিটাল ছাড়ার প্ল্যান করেছে। তার জন্য ডক্টর কোম্পানিকে কন্ট্যাক্ট করে বললো এমন একটা রাবার গ্লাভ বানাতে যেটা কার্বলিক অ্যাসিডে ডিপ করা যায়। এন্ড এটাই খুবই ইম্পর্টেন্ট প্যারাগ্রাফ ছিল। এই লেটারটাকে ইম্পর্টেন্ট প্যারাগ্রাফ হিসেবে কনসিডার করা হয় কারণ গুডিয়ার যে গ্লাভসটা প্রডিউস করেছে বা বানিয়েছে পারফেক্ট ছিল, এন্ড সবাই এই স্টেরিলাইজড গ্লাভসগুলো ইউজ করা শুরু করেছে। সো খেয়াল করুন থ্রু আউট দ্য প্যারাগ্রাফ কিভাবে মেডিকেল গ্লাভস ডেভেলপ করেছে, কিভাবে গ্লাভস এর ইনোভেশনটা হয়েছে সেটাই কিন্তু বলা আছে ক্লিয়ারলি। Which is why this is the answer. Questions, anyone? No questions, right? Although অনেকে একটু কনফিউজ হয়ে যাবেন, এখানে বলবেন যে health problems arising from the wearing of gloves. Remember, health problem কিন্তু হয় নাই গ্লাভস পরার জন্য। গ্লাভস যে পরে নাই দেখেই এই নার্সের হাতটা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল আর কি। এই জন্য 3 is the answer. I suppose তখন হাই কোয়ালিটি সাবান এক্সিস্ট করতো না back then. লাইফ বয় বলেন না 99% জীবাণুমুক্ত। I suppose that didn't exist back then. So বুঝেছেন, সাধারণত this is the most difficult topic you will be doing. মাঝে মাঝে অ্যানসার কাছাকাছি পেয়ে যাবেন, but in some cases হয়তো you might have to read the entire paragraph, so you have to be careful. Next paragraph চলে যাই। Strangely enough, অদ্ভুত বিষয়টা হচ্ছে ডক্টর হলস্টেড and his surgeons didn't wear gloves themselves. নার্সরা গ্লাভ পরতো, ডক্টররা গ্লাভ পরতো না। তারপর বলছে the wonderfully named Joseph Bloodgood. হ্যাঁ, question. হ্যাঁ, আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি প্রথম তিনটা সেন্টেন্স পড়লাম, কখনো কি এমন হতে পারে প্রথম তিনটা একরকম লেখা এরপর ইউ টার্ন সামনের দিকে পুরো প্যারাগ্রাফ? যদি ইউটার্নটা নেয় তাহলে হেডিংটা ওভাবেই থাকবে। এমন ভাবে আপনাকে কনফিউজ করবে না যে আপনার তিনটা সেন্টেন্সের জন্য একটা হেডিং, পরে প্যারাগ্রাফের মাঝখানের জন্য আরেকটা হেডিং, এভাবে কনফিউজ করবে না। there is only one heading যেটা পুরোপুরি প্যারাগ্রাফের জন্য যাবে। সো সেই জিসটা বোঝার জন্য আপনার প্যারাগ্রাফটাকে ভালো করে বুঝতে হবে। সো প্যারাগ্রাফ ইউটার্ন দিলেও সে যেখানে যদি এক্সামিনেটে ইউটার্নটাকে হেডিং বানাতে চায় as you name it, সেই উল্টা হেডিংটাই থাকবে। সো ডাবল হেডিং কখনো থাকবে না। Acha. So, any more questions? Okay, so paragraph D te chole jai. Strangely enough, Dr. Halstead and his fellow surgeons didn't wear gloves themselves. Joseph Bloodgood, aka Halstead's student, began using gloves in 1896. Wonderfully named মানে কি তার নামটা অনেক চমৎকার। You know, she's a doctor and তার নাম হচ্ছে Bloodgood, তার রক্তটা ভালো, you know, এটা wonderfully বলেছে। So Bloodgood বলেছিল, why shouldn't the surgeon use them as well as the nurse? Medical gloves এটা শুধু সার্জন নার্সটা কেন ইউজ করছে, সার্জনদেরও তো ইউজ করা উচিত। In 1899, Bloodgood published a report on over 450 surgeries with a 100% drop in infection rate brought about by using gloves. Sentence 1, sentence 2, sentence 3 যদি মিলান দেখবেন এমন কিছু পাচ্ছেন না। তখনও সেন্টেন্স 4, 5 পড়ে দেখলাম কি বললো এখানে, Bloodgood একটা রিপোর্ট পাবলিশ করেছে দেখতো যে গ্লাভস পরার জন্য সার্জারিতে ইনফেকশনের ড্রপ 100%লি কমে গেছে। সো দেখা যাচ্ছে if you look at the options, ভুল ধারণা নিয়ে কিছু বলা নাই, কম্পারিজন করা হয় নাই, মেইন রিজন বলা নাই, হেলথ প্রবলেমস বলা নাই, আমরা জানি ইনফেকশনটা কমে গেছে। এখন খেয়াল করেন এভিডেন্স ফর দি এফেক্টিভনেস অফ মেডিকেল গ্লাভস, which is why 4 এর অ্যানসারটা হয়ে যাচ্ছে 7। দেখলেন, আমি question number 1 এ কিন্তু 7 যে পেয়েছিলাম, that means obviously it answer হচ্ছে না, and I can safely cut this out and then move on. So এভাবে করে আমরা এটাকে বলা হয় process of elimination, and এভাবে করে আমরা টপিককে eliminate করে we can move on to the next. So এখানে answerটা ছিল 7, and now let's move on to paragraph E. The first disposable medical gloves came onto the market in the 1960s.
1960 থেকে সময়ের মধ্যে 70 সময়ের মধ্যে মার্কেটে আসছে। এই গ্লাভস গুলো have a range of clinical uses as well as non-medical ones. Clinical মানে কি হাসপাতালের ইউজ, মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ, নন মেডিকেল মানে কি অন্যান্য জায়গায় ইউজ করা হয়। Workers in the hospitality industry wear them. Hospitality মানে কি? Hospitality দিয়ে এখানে অনেকে হসপিটাল কনফিউজ করে ফেলে। Hospitality মানে হচ্ছে ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি। সো এই ইন্ডাস্ট্রির ওয়ার্কাররা পরে গ্লাভগুলো। As do some janitorial and sanitation workers. Janitorial মানে যারা ঘরবাড়ি ক্লিনিং করে, স্যানিটেশন মানে হচ্ছে যারা সিভেজে কাজ করে। So janitorial workers and sanitation workers দুজনেই এটা ইউজ করছে। So criminals have also been known to wear these gloves while committing crimes. ক্রিমিনালরা ওইসব গ্লাভস পরে ক্রাইম করার সময়, কেন? তারা মনে করে এটা তাদের পরিচয়টা লুকাই দিবে। পরের সেন্টেন্সে বলেছে ironically. Ironically মানে কি? উল্টা জিনিস বা উল্টা ব্যাপারটা হচ্ছে, উল্টা ব্যাপারটা কি? গ্লাভস গুলো যত পাতলা, the gloves গুলো যত thin, fingerprints may actually pass through the material as glove prints, thus transferring the prints onto whatever surface is touched. So what are the ideas of the paragraph? প্রথম ডিসপোজেবল গ্লাভ মার্কেটে আসে সেই সময়, এগুলোর অনেক ধরনের ইউজ আছে, কারা পরে এটা বলা হয়েছে। তারপর এখানে বলেছে ক্রিমিনালসরা এসব গ্লাভস পরে ক্রাইম করার সময়, কারণ তারা বিশ্বাস করে ইট উইল হাইড দেয়ার আইডেন্টিটিস, তাদের পরিচয় লুকাই দিবে। মজার বিষয় হচ্ছে গ্লাভস গুলো যত পাতলা, ফিঙ্গারপ্রিন্টসরা গ্লাভ প্রিন্ট হিসেবে পাস করে যায়, এন্ড এর ফলে যে গ্লাভটা পরে আছে তার প্রিন্টস গুলো যে কোনো জায়গায় পাস হয়ে যাচ্ছে। তো খেয়াল করেন, ভুল ধারণা regarding the qualities of gloves, a wrong assumption should be the answer. Questions? Anyone? No questions? All right, then. I guess we're going to question নাই ব্যাপারে। ঠিক আছে, let's move on then. So 3, 6, 5, 7 and 1. এটা ছাড়া আরেকটা প্যাসেজ ছিল লাস্টের দিকে, if you want to do it we can. Since আমরা হেডিং ম্যাচ ট্রাই করছি, ওটাও করে ফেলি তাহলে। I think it will help you out. So reading lecture 3 এর একদম লাস্টের দিকে, so একদম লাস্টের দিকে চলে যাই। We have a passage which is called the world's oldest fish hook. এখন এখানেও একই সমস্যা হয়েছে কি, এখানে ফরম্যাটিং এ এরর হয়েছিল, সো দেখা যাচ্ছে because of this questions গুলো আসে নাই, and since এখানে questions নাই, we have to make our own questions. So let me just annotate, just bring out the text box. So questions হবে section section A, section B, C, section D, and section E. We have 5 sections. So let's go to the options এখানে। প্রথমে কি বলছে? চেঞ্জ করি, better. So এখানে বলতেছে digging in the Jeremalai cave on the southeastern island of East Timor. খেয়াল করেছেন আবার ing ফর্ম দিয়ে যে শুরু হয়েছে, কমা দিয়েছে, মেইন সেন্টেন্স কিন্তু প্রফেসর থেকে। Professor Sue O'Connor of Australian National University in Canberra and a team of scientists uncovered over 38,000 bones from ethofish dating back a few years. Next sentence. More significant was the unearthing of fish hooks made from seashells, which date back to other years, according to radiocarbon dating. Okay, so কি বুঝলাম? এখানে ডিগ করা হয়েছে, খোঁড়া হয়েছে এই কেভটা, এই লোকেশন দেওয়া আছে কেভের। এই প্রফেসরটা নর্থ ইস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির and team of scientists uncover করেছে। uncover মানে কি? খুঁজে বের করা। They found something. কি ফাইন্ড করেছে? এতগুলা ফিশ বোনস, মাছের হাড্ডি, from এতগুলা ফিশ 42,000 years আগের।
আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে was the unearthing of fish hook. Fish hook মানে কি বড়শির সামনে যে ছিপ থাকে না যেটা দিয়ে মাছ ধরা হয়, the hook with which you catch the fish, সেটাই। তো বলেছে unearthing of fish hooks made from seashells, শামুক দিয়ে fish hook বানানো, which date back to 23,000 years according to radiocarbon dating. Long-standing mystery is now explained. Mystery যে explain করা হয়েছে কিছু বলা নাই। Comparison that confirms theory, theory নিয়ে কোনো comparison করা হয় নাই। Evidence suggesting high level of skill, কোনো ধরনের skill নিয়ে কিছু বলা হয় নাই। Possible explanation why finds haven't been made elsewhere. Find মানে কি? একটা জিনিস যখন আবিষ্কার করছেন আপনি, this thing is called the find. So find নিয়ে কিছু বলা হয় নাই। Reason to doubt the claim, claim যে doubt করা হচ্ছে সেটা বলা নাই। Lack of evidence নিয়ে কিছু বলা নাই। If you follow this, last এটা দেখেন the age of a find is established. Find মানে কি? একটা জিনিস যেটা আপনি আবিষ্কার করেছেন, এটার বয়সটাকে establish করা হয়েছে। খেয়াল করেন এখানে fish bones আবিষ্কার করেছে, বের করলো 42,000 years, and fish hooks আবিষ্কার করেছে বা find করেছে, খুঁজে বের করেছে, যেটা হচ্ছে 23,000 years old. So এটার findingটা establish করা হয়েছে আর কি। খেয়াল করেন according to radiocarbon dating of the charcoal in the soil surrounding specimens. So এটার age-টাকে establish করা হয়েছে এখানে, which is why the answer should be 8. So the age of a find is established. The answer is 8. Section 1 answerটা 8 হয়ে যাচ্ছে। এই জিনিসটা যে আবিষ্কার করা হয়েছে সেটার বয়সটাকে establish করা হয়েছে, কনফার্ম করা হয়েছে। দেখেন radiocarbon dating in the surrounding soil specimens, সেটার বয়সটাকে কনফার্ম করা হয়েছে আর কি। That's the meaning. Questions, anyone? The scientific passage দিয়ে দিয়েছে এখানে। So next paragraph চলে যাই। The find যে জিনিসটা আবিষ্কার করা হয়েছে means early modern humans were sophisticated hunter. Sophisticated মানে কি? তারা অনেক বুঝে শুনে কাজ করে, তারা very talented, অনেক developed hunter ছিল, শিকারী ছিল। কেন? Using tools to catch their dinner. এখানে যে ing form আসলো কেন? The early humans who used tools to catch their dinners were sophisticated hunter হতো। Basically এখন দেখেন who use tools এটাকে ing করে using করে দিলো, and এটার পজিশন আপনি শুরুতে রাখতে পারেন, মাঝখানে এই সাবজেক্টের পরেও রাখতে পারেন, এন্ডিং এ রাখতে পারেন, সমস্যা নেই। দেখেন the find means early modern humans were sophisticated hunters, যারা টুল ইউজ করেছে। So using tools to catch their dinner, instead, rather মানে instead এর বিনিময়। So হাত বা স্পিয়ার্স না ইউজ করে carefully crafted tools ইউজ করতে তারা। The bones were of inland and deep sea species, that these types of fish were being routinely caught. Routinely caught মানে কি? Regularly মাছ ধরা হচ্ছে। 40,000 years ago is extraordinary. এটা একটা চমৎকার বিষয়, একটা অবাকের বিষয়, অবাক হয়ে যাওয়ার বিষয়। It requires complex technology and shows that early humans in Southeast Asia had amazingly advanced maritime skill. এটার জন্য অনেক ডিফিকাল্ট, অনেক কমপ্লিকেটেড টেকনোলজি লাগে, and দেখাচ্ছে যে আগেকার মানুষদের অনেক ভালো, অনেক ডেভেলপ ম্যারিটাইম স্কিলস ছিল। দেখেন তাহলে কয়টা সেন্টেন্স পড়লাম এখানে? সেন্টেন্স 1, সেন্টেন্স 2, সেন্টেন্স 3, তিনটা সেন্টেন্স পড়লাম। দেখেন লং স্ট্যান্ডিং মিস্ট্রি নিয়ে কিছু বলা নাই, কম্প্যারিজন নিয়ে কিছু বলা নাই। What about this? Evidence suggesting high level of skill. একটা এভিডেন্স যেটা হাই লেভেল অফ স্কিলের সাজেশন দিচ্ছে। দেখেন আমরা জানি আগেকার হিউম্যানরা অনেক ট্যালেন্টেড, অনেক ওয়েল ডেভেলপড হান্টার ছিল। তারপর এই বোনস গুলো যে মাছের পাওয়া গেছে, সে ও কর্নার বলছে যে এটা অনেক চমৎকার বিষয় যে 40 বছর আগে এতগুলো মাছ ধরা হচ্ছে, এগুলোর জন্য কমপ্লেক্স টেকনোলজি লাগে, এন্ড এটা দেখাচ্ছে যে আগেকার মানুষরা আগেকার মানুষদের অ্যাডভান্সড ম্যারিটাইম স্কিল ছিল। ম্যারিটাইম মানে কি? সামুদ্রিক, সমুদ্র নেভিগেট করার স্কিলস ছিল। So advanced maritime skills, evidence suggesting a high level of skill. So the answer should be 3 এখানে। দেখেছেন জাস্ট 3টা লাইন পড়ে আমি ইনফরমেশনটা পেয়ে গেলাম, and if I can find that তখন আমাকে পুরোপুরি প্যারাগ্রাফটা পড়তে হচ্ছে না। So go to the option again, paragraph B, line numbers এখানে ছিল। এখন তাহলে নেক্সট সেন্টেন্সে চলে যাই। So paragraph C তে বলেছে such fish were clearly a primary food source for these people. So এই মাছগুলো এই মানুষদের জন্য একটা মেইন খাবার সোর্স ছিল, since there were only bats, snakes, lizards and small birds available on land. ল্যান্ডে আসলে বেশি কিছু ছিল না বলে।
Researchers can only speculate about exactly how these ancestral fishermen, ancestor মানে কি আমাদের আগের বংশের মানুষরা, আগের জেনারেশনের মানুষরা। সো ancestral মানে হচ্ছে পুরনো জেনারেশন, খুব এনশিয়েন্ট জেনারেশনের মানুষরা। সো আমাদের এনশিয়েন্ট জেনারেশনের ফিশারম্যানরা ডিপ সি ফিশ কিভাবে ধরতো? ডিপ সি ফিশ মানে কি, যে মাছগুলো অনেক গভীর সমুদ্রের মধ্যে থাকে। It's not clear what the methods islanders of Jeremela used to capture the fish. So বলছে এই মাছগুলা মেইন খাবারের সোর্স ছিল এদের জন্য, কিন্তু রিসার্চাররা শুধু স্পেকুলেট করতে পারে, শুধুমাত্র অনুমান করতে পারে যে ডিপ সি ফিশ কিভাবে ধরতো। দেখেন এগুলা মাছ তো হচ্ছে ল্যান্ডের কাছাকাছি পাওয়া যাচ্ছে, ইজিলি ধরে ফেলছে। ডিপ সি ফিশ তো মানে সামুদ্রিক মাছ, তো সামুদ্রিক মাছ কিভাবে ধরতো সেটা নিয়ে তারা কনফিউজড। It's not clear what method the islanders of Jeremela used to capture the fish. So deep sea fish কিভাবে ধরতো সেই মেথডটা নিয়ে ক্লিয়ার না তারা। Long-standing mysteries not explained, comparison কিছু বলা নাই, evidence তো হয়ে গেল, possible explanation why finds haven't been made elsewhere বলা নাই। এখন if you look at number 6, দেখি চ্যাট বক্সের কি অবস্থা। Yes, if you look at number 6, কি বলেছে? A lack of evidence to show the precise way in which the find was used. Find মানে কি আইটেমটা, সো আইটেমটা কিভাবে এক্স্যাক্টলি কিভাবে ইউজ করা হয়েছে সেটার এভিডেন্স নাই। আমরা জানি, আমরা অনুমান করছি হয়তো এভাবে তারা মাছ ধরেছে এই ফিশ হুকটা দিয়ে, এক্স্যাক্টলি কিভাবে তারা প্রিসাইসলি কেমনে মাছটা ধরেছে এটা নিয়ে আমরা শিওর না, বিকজ দে আর নট ক্লিয়ার যে তারা ডিপ সি ফিশ কিভাবে ইউজ করতো। It's not clear what method the islanders of Jeremela used. Excuse me for a second, let me try another connection এখানে। Let me try another Wi-Fi. যদি ওয়াইফাইটা ল্যাগ করে বা যদি ওয়াইফাইটা ল্যাগ করে বা যদি ওয়াইফাইটা ব্লকড হয়ে যায় আমাকে প্লিজ বলুন তো। So if you think my connection is crackling in 1 minute আমাকে একটু বলুন প্লিজ। আচ্ছা, সো এটা করলাম। So far my answers are 8, 3 and 6. And then আমরা এখন next paragraph চলে যাই। Let me just move this aside. এরপর বলছে the discovery, far older fish bones have been found in sites in South Africa. Those are the Blombos Cave. Date এত। So বলছে এগুলা fish bones থেকে আরো পুরানো আমলের fish bone পাওয়া গেছে, but these bones belong to freshwater inland species. বলেছে এই হাড্ডিগুলা ফ্রেশ ওয়াটার মাছের ছিল, সামুদ্রিক মাছের ছিল না। Catching such fish would require less complex technology. এগুলা মাছ ধরতে বেশি ডিফিকাল্ট ছিল না। The oldest known fishing equipment from the vicinity, সেই এরিয়া থেকে সবচেয়ে পুরানো ফিশিং ইকুইপমেন্টের বয়স হচ্ছে 12,000 বছর, but it includes only bone gorges. So সেই জায়গার ফিশিং ইকুইপমেন্টের ব্যাপারে যা জানি আমরা মাত্র 12,000 আগের, কিন্তু সেগুলো ছিল বোন গর্জ। বোন গর্জ মানে কি ব্র্যাকেটে বলে দিয়েছে, স্ট্রেট হুকস, দ্য সফিস্টিকেটেড এন্ড কার্ভড হুকস, যেগুলো এক্সক্লুসিভলি শুধুমাত্র রিভারে, নদীতে, লেকসে এন্ড স্ট্রিমসে ইউজ করা হয়েছে। O'Connor, the scientist, thinks African coastal site. Coastal মানে কি সামুদ্রিক সাইট। But তার আগে we are done with half of the paragraph. Let's match. কি বুঝলাম? পুরানো আমলের ফিশ, আরো পুরানো আমলের 1 লাখ বছর বা 1.5 লাখ বছর আগে ফিশ বোনস পাওয়া গেছে, কিন্তু এগুলো ছিল ফ্রেশ ওয়াটার মাছের। এটা ছাড়া এই এরিয়া থেকে সবচেয়ে পুরানো ফিশিং ইকুইপমেন্ট পাওয়া গেছে, যেটা ছিল 12,000 বছর আগের, বাট এটা মেইনলি ছিল বোন গর্জ। বোন গর্জ মানে হচ্ছে স্ট্রেট হুক, শুধুমাত্র হয়তো নদীতে ইউজ করা হয়েছে। Long-standing mysteries not explained বলা নাই, comparison confirming a theory বলা নাই, evidence existence বলতে হয়ে গেল, 4 নিয়ে শিওর না, 5 এ কিছু পেলাম না তো, reason for doubt, just মাছ ধরা নিয়ে বলছিল, কিছুই বলা নাই। Let's try the next one. Next line to try করি। O'Connor thinks that African coastal sites might have provided the evidence of early maritime technology in Africa. So বলছে O'Connor হয়তো evidence provide O'Connor বলছে যে আফ্রিকার কোস্টাল সাইটগুলো হয়তো আরো এভিডেন্স প্রোভাইড করতো এগুলা জায়গার, কিন্তু এই এরিয়াগুলা ডিসঅ্যাপিয়ার হচ্ছে, এই এরিয়াগুলো গায়েব হয়ে গেছে কেন? Owing to a rise in sea levels over time.
তো অন্যান্য জায়গাগুলো হয়তো পাওয়া যায় নাই বিকজ অন্যান্য জায়গাগুলোতে সমুদ্র লেভেলটা বাড়তে বাড়তে এইসব এরিয়াগুলো হারাই গেছে। জেরিমালায়ের সাইটটা which was preserved মানে কি এটা সংরক্ষিত ছিল, এটা প্রোটেক্টেড ছিল। কেন? Because it perches up high on the edge of an uplifted coastline. Uplifted মানে হচ্ছে সমুদ্রের কোস্টলাইনটা উপরে, and সেটার উপরেই জেরেমালায়ের সাইটটা আছে। Provides into a window into what early modern humans were capable of. জানলা দিচ্ছে যেটার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি আগেকার মানুষরা কি করতে পারতো, তাদের capabilities কিরকম ছিল। সো মেইন সেন্টেন্সটা কি লাস্টের দিকে দেখেন বলেছে ও কর্নার মনে করছে যে অন্যান্য জায়গায় এভিডেন্স প্রোভাইড করতো, বাট এখানে দেখা যাচ্ছে কি সমুদ্র লেভেল বাড়তে গিয়ে এই জায়গাগুলো হারাই গেছে। জেরেমেলা সাইটটি প্রিজার্ভ হয়েছে বিকজ এটা কোস্টলাইনের উপরে পার্চ হয়ে আছে। পার্চ মানে কি না, পাখিটা যখন ডালে বসে না সেটাকে বলে পার্চ করা। সো এখানে বলছি পাখির মতো একটা পাখি যেভাবে ডালে বসে আছে সেটাই একটা কোস্টলাইন মানে সমুদ্রের তীরের উপরে আছে অনেক। সো সমুদ্রের লেভেল বাড়ার পরও এটা নষ্ট হয় নাই। দেখেন a possible explanation why similar finds haven't been made elsewhere. So if you look at the option, look at D, should be 4. So দেখেন এখানে এক্সপ্লেইন করছে কেন অন্যান্য জায়গায় এই আইটেমটা পাওয়া যায় নাই। Should be 4, 3 তো আমাদের হয়ে গেছে। So yeah. So the answer is 4. Possible find কেন explanation. So অন্য জায়গায় পাওয়া যায় নাই কারণ সমুদ্র লেভেলটা বেড়ে গেছে, জেরেমালাই সেটের উপরে এই জন্য পাওয়া গেছে। দেখি the discovery of these ancient fish hooks has shed new light on one of the greatest puzzles of human migration. আচ্ছা, shed light মানে কি? লাইট দিচ্ছে, লাইট ফেলছে, মানে মানুষের মাইগ্রেশনের রহস্যের উপর ইনফরমেশন দিচ্ছে। The question of how and when Australia was first colonized. মানুষ প্রথমে অস্ট্রেলিয়া কখন গিয়েছেন, কিভাবে গিয়েছে? Research indicates that as the ancestors of Aboriginal people migrated from Africa to Asia 75,000 years ago. So Australian native their ancestors হয়তো 75,000 years আগে অস্ট্রেলিয়া migrate করে, and they arrived in Australia over 50,000 years ago. So কয়টা সেন্টেন্স পড়লাম, এখন খেয়াল করেন এখানে কি বলেছে একটা অপশন। So এখানে দেখেন অপশনটা কি বলেছে, that a long-standing mystery is now partially explained. Mystery মানে কি? এটা রহস্য। তবে অনেক দিনের রহস্যকে হালকা একটু এক্সপ্লেইন করা হয়েছে। খেয়াল করেন এখানে বলেছে কি one of the greatest puzzle has shed light মানে কি এটার ব্যাপারে ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে। সো মানুষ কিভাবে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছে সেটাই, সেই রহস্যটাকে একটু এক্সপ্লেইন করা হয়েছে আর কি। সেটাই বললো যে we have known for a long time that Australians ancient ancestors must have been able to travel hundreds of kilometers by sea because they reached Australia 50,000 years ago. When you look at watercraft that indigenous Australians were using, however, they were very simple, like rafts and boats. So কিভাবে মানুষ গেছে, how people got here at such an early rate has always been puzzling. Fishing skills would have helped. So these new finds lasted in the Kalkoran from Jeremelai cave go a long way towards solving that puzzle. So এই আবিষ্কার যে আমরা করলাম জেরিমেলাই থেকে, সেটা পাজলটা সলভ করতে অনেক আগায় দিয়েছে আর কি, মানে এই রহস্যটাকে সলভ করতে হেল্প করেছে। সো a long standing mystery is now partially explained, which is why এটার অ্যানসারটা হয়ে যাচ্ছে 1. So these are the answers. এটা বাসায় আই থিংক অনেকে করেছেন, সো অ্যানসারগুলো কপি করে নেন। আমি actually চ্যাট বক্সে কপি করে দিচ্ছি অ্যানসারগুলো। সো দেখেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাকি। So খেয়াল করেন হেডিং ম্যাচ will be one of your most difficult questions. যখনই হেডিং ম্যাচ আসছে, remember আমার কিন্তু কিওয়ার্ডস এর কাজ নাই, আমি কিন্তু কিওয়ার্ডস দিয়ে মিলাতে পারবো না বিকজ হেডিংস গুলো সব হ্যাপহাজার্ড আছে। So the only way to solve this is to go through the passage. যদি খুব তাড়াতাড়ি আপনি পড়তে পারেন, if you are a fast reader, just focus on the verbs, focus on the nouns, আর তারপর nouns verbs এর উপর ফোকাস করে আপনি জাস্ট ইনফরমেশনটা বের করতে পারবেন। এটা ছাড়া প্রিপোজিশন খেয়াল রাখেন। আর যা বললাম, সিন্স সবগুলো অ্যান্সারের জন্য পুরো প্যারাগ্রাফ পড়তে হয় না, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়েস্ট ইওর টাইম, জাস্ট প্রথম 2টা বা 3টা লাইন পড়বেন, সেন্টেন্স পড়বেন, দেখবেন কোন অপশন যাচ্ছে, না গেলে তখন রিড দ্য রেস্ট অফ দ্য প্যারাগ্রাফ। ইন মোস্ট কেসেস দেখা যাচ্ছে যে উপরে অ্যান্সারটা পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। সো দ্যাট বিং সেড, এখন আমরা লেকচার শিটে চলে যাই টু পেজ নাম্বার this one, পেজ নাম্বার হচ্ছে এটার 7.
আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে একদিন কিন্তু অনেকগুলো হেডিং ম্যাচ করেছি, সো আই থিংক একটু মাথা ব্যথা করবে আজকে, সো আই এম গোনা গিভ ইউ গাইজ আ ভেরি শর্ট ব্রেক। মাগরিবের মেইন ব্রেক তো আছে 5:30টায়, মানে 5টার সময়, 5টা অলরেডি বাজে, মানে 5:15-তে। Right now I'm just gonna give you a very quick chance to refresh yourselves because আমরা এখন এই টাইপের কোয়েশ্চেন করছি। সো এখন দেখবেন ম্যাচিং ফিচারও হেডিং ম্যাচের মতোই প্যারাগ্রাফগুলোকে লেবেল করে দিবে। ইনফ্যাক্ট হাউ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যখন আপনার হেডিং ম্যাচ বা ম্যাচিং ফিচার আসছে, দেখবেন আপনার পুরো প্যারাগ্রাফটা লেবেলড। দ্যাট মিনস আইদার হেডিং ম্যাচ আসছে নাহলে হেডিং ম্যাচের কাজিন আসছে। হেডিং ম্যাচের কাজিন যখন আসছে খেয়াল করতে হবে কোনো হেডিং থাকবে না আপনার। আগে যেরকম কোয়েশ্চেনে কোয়েশ্চেন 1 কোয়েশ্চেন 2 তে সেকশনগুলো দেওয়া ছিল, এখানে ইউ হ্যাভ আ লিস্ট অফ স্টেটমেন্টস এন্ড এই লিস্ট অফ স্টেটমেন্টস এর সাথে আপনাকে অপশন এ বি সি ডি দিয়েছে, আপনাকে এ বি সি ডি গুলো স্টেটমেন্টস এর সাথে ম্যাচ করতে হবে। স্টেটমেন্টস ডোন্ট মেইনটেইন আ সিরিয়াল, সো কিওয়ার্ড খুঁজে লাভ নাই। একই স্ট্র্যাটেজি এন্ড একই টেকনিক আমাদেরকে এখানেও ফলো করতে হচ্ছে। সো লেটস টেক আ ভেরি শর্ট ব্রেক এন্ড দেন লেটস কন্টিনিউ। আসলে আমার আসরের নামাজ আজকে পড়া হয় নাই, সো লেটস জাস্ট প্রে দ্যাট এন্ড আইল বি ব্যাক সুন। তারপর আমরা এটা শুরু করি।
All right, guys. So I'm back. I hope everyone's ready. এখন তাহলে আমরা start করব. Let's begin. Wait a second. All right, guys. আমরা এখন তাহলে শুরু করি. The passage is called Leonardo's Lost Mural, and let me just give you a quick description of the passage because এই প্যাসেজটা করলে আমাদের পুরো মাথাটা ধরে যাবে and you will be like আর হেডিং ম্যাচ করতে পারবো না. Don't worry, this is the most difficult, the single most difficult question in your IELTS কিন্তু. এই কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা আসলে মেন্টালি প্রিপেয়ারই থাকবেন যে অ্যাটলিস্ট 12 থেকে 15 মিনিট লেগে যাবে এই কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা সলভ করতে ডিপেন্ডিং অন দ্য নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স ইউ হ্যাভ। এখানে 8টা কোয়েশ্চেন আছে, সো ধরেই ফেললাম আমাদের অ্যাটলিস্ট ধরেন একজন যদি পরীক্ষা দিত 13 থেকে 15 মিনিট লাগতো। বাকি কোয়েশ্চেন গুলো ইউজুয়ালি সিরিয়াল বেসড হইতো, ধরেন আরো 4-5টা কোয়েশ্চেন থাকতো সাথে, সেগুলো সলভ করতে বেশি সময় লাগতো না। সো বেসিক্যালি হেডিং ম্যাচিং ফিচার যখন করি আমরা সবসময় কিন্তু একটা প্যারাগ্রাফ বাই প্যারাগ্রাফ অ্যাপ্রোচ নিচ্ছি। সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এবিসিডি দিয়ে এক সাইডে লিস্ট অফ অপশনস আছে, 1 থেকে 8 এ ইউ হ্যাভ আ লিস্ট অফ স্টেটমেন্টস। হেডিং ম্যাচে করেছি কি হেডিং এর সাথে কোশ্চেনের সাথে ম্যাচ করেছি, এখানে কাজটা পুরোপুরি উল্টা। বলেছে রিডিং প্যাসেজ হ্যাজ 6 প্যারাগ্রাফস A to F. Which paragraph contains the following information? কোন প্যারাগ্রাফ কোন ইনফরমেশন কন্টেইন করে সেটাই বলেছে। সিন্স কোয়েশ্চেন 8টা প্যারাগ্রাফ 6টা, এখানে বলে দিয়েছে ইউ মে ইউজ এনি লেটার মোর দ্যান ওয়ান্স। একই লেটার কিন্তু আপনি বারবার ইউজ করতে পারবেন if you want to. So let's go through the passage. এখানে বলেছে according to historical records in 1502 Florentine statesman Piero Soderini, সবসময় verbs খেয়াল করবেন কিন্তু, কমিশন করেছে the artist Leonardo da Vinci to paint a fresco on the inside. So calculate, this is a huge sentence. So I'm marking the prepositions for you or I'm marking the verbs for you. So জিনিসটা আপনি easily বুঝতে পারেন। প্যারাগ্রাফটা কিন্তু একদম ইজি, ইটস জাস্ট দ্যাট অনেক ওয়ার্ডি প্যারাগ্রাফ তো এই জন্য দেখা যাচ্ছে এটা বুঝতে একটু সমস্যা হতে পারে। কি বললো? ঐতিহাসিক রেকর্ড অনুযায়ী, হিস্ট্রি রেকর্ড অনুযায়ী 1502 সালে, এই 1502 বছরে ফ্লোরেন্সের স্টেটসম্যান, ফ্লোরেন্সের পলিটিশিয়ান, তার নামটা কি পিয়েরো সোরেরিনি, সে কি করেছে? ওয়ার্ডটা বলেছে কমিশন করেছে। কমিশন মানে কি হায়ার করা। আমি বলতে পারি আই কমিশন দ্য কার্পেন্টার, আই কমিশন দ্য রাইটার, আমি একজন কার্পেন্টারকে বা একজন রাইটারকে হায়ার করেছি। সেভাবে সে এই পেইন্টারটাকে লিওনার্দো দা ভিঞ্চিকে হায়ার করেছে কেন? টু পেইন্ট, একটা জিনিস পেইন্ট করার জন্য। কি পেইন্ট করার জন্য? একটা ফ্রেস্কো পেইন্ট করার জন্য অন দ্য ইনসাইড ওয়াল, ওয়ালের ভিতরে, ভিতরের ওয়ালের উপর, কিসের? অফ দ্য হল অফ দ্য 500। এই জিনিসটা কি? কমা দিয়ে এক্সট্রা ইনফরমেশন দিয়েছে। এই রুমের নামটা দেওয়া হয়েছে আফটার 500 মেম্বার্স অফ দ্য রিপাবলিক অফ ফ্লোরেন্সেস গ্র্যান্ড কাউন্সিল। সো ফ্লোরেন্সের গ্র্যান্ড কাউন্সিলের উপর নামটা দেওয়া হয়েছে, which now serves as the city hall. সেটা এখন সিটি হল। পেইন্টিং এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, দ্য পেইন্টিং এর পর কমা দিয়েছে, পেইন্টিং এর ইনফরমেশন দিচ্ছে এখন। 6 meters tall, long and 3 meters tall, was to depict, এটা দেখানোর কথা ছিল the scene of the knights of the Italian League, ইটালিয়ান লিগের নাইটস গুলা defeating an army of from Milan near the Tuscan town of Anghiari. তো পেইন্টিং এর বর্ণনা দিয়েছে। তারপর বলা হয়েছে Da Vinci, it is said, বলা হয়েছে use the opportunity, so দেখেন it is said বাদ দিয়ে পড়েন Da Vinci used the opportunity to try out a new oil painting. So Da Vinci নতুন একটা oil painting try out করতে চেয়েছে, comma but it was not very successful. কিন্তু এটা বেশি সাকসেসফুল ছিল না। কেন? Possibly, হয়তো because of the high humidity in the hall, হলের হিউমিডিটির জন্য he never completed the mural. So mural মানে হচ্ছে একটা ওয়াল পেইন্টিং, ওয়ালে ছবি আঁকাকে বলে mural. So what overall happened here was this: লিওনার্দো দা ভিঞ্চিকে হায়ার করা হয় এই ছবিটা আঁকার জন্য। এখন লিওনার্দো নতুন এই ছবির বর্ণনা দিয়েছে। লিওনার্দো নতুন একটা পেইন্টিং টেকনিক ট্রাই করতে চেয়েছে, বাট সে সাকসেস পায় নাই, সে সাকসেসফুল হয় নাই, কারণ হলের হিউমিডিটি অনেক হাই ছিল, সে ছবিটা শেষ করতে পারে নাই। কম্প্রোমাইজ দ্যাট অ্যালাউড ওয়ার্ক টু কন্টিনিউ, দেখেন প্যারাগ্রাফে বলা আছে নাকি কম্প্রোমাইজ মানে হচ্ছে একটা ছাড় দেওয়া, কোনো কিছুকে ছাড় দেওয়া বলে কম্প্রোমাইজ করা। সেই কম্প্রোমাইজের জন্য যে কাজ হয়েছে, কোনো ছাড় দেওয়ার জন্য যে কাজ হয়েছে সেটা নিয়ে কিছু বলা নেই। A connection that lends weight to a theory. থিওরি মানে কি? We have done theory, let's say আমি একটা কোনো
অবজারভেশন করলাম একটা জিনিস, সেটা নিয়ে একটা স্টেটমেন্ট দিলাম, সেটা সত্যি হতে পারে নাও হতে পারে, দ্যাটস আ থিওরি। সো একটা কানেকশন, একটা পিস অফ ইনফরমেশন বা লিংক যেটা থিওরিটাকে ভারী করে দিচ্ছে, সেটা কি মিন করেছে? কানেকশন দ্যাট লেন্স ওয়েট টু আ থিওরি। আপনি একটা থিওরির সাথে যখন রিলেশনশিপ বানাচ্ছেন তখন বলতে পারেন থিওরির সাথে একটা কানেকশন হচ্ছে আপনার, এন্ড এই কানেকশনটা যদি আপনার থিওরিকে ভারী করে দেয় তখনই বলতে পারবো কানেকশন দ্যাট লেন্স ওয়েট টু আ থিওরি। এটাও বলা নাই a report that suggests great professional respect. So professional respect মানে কি? একজনের কাজের জন্য সম্মান আছে, একজনের কাজে সম্মান আছে, সেটা নিয়ে একটা রিপোর্ট, সেটা নিয়ে কিছু বলা নাই। আর রেস্ট্রিকশন একটা বাধা, that prevented a conclusion from being reached, এটা বাধার জন্য কনক্লুশন আসে নাই। অনেকে মনে করে বাধাটা হচ্ছে হিউম্যানিটি ইন দ্য হল, এটার জন্য লিওনার্দো দা ভিঞ্চি কনক্লুশন আসতে পারে নাই। রিমেম্বার, কনক্লুশন ইজ ভেরি সিম্পল। কনক্লুশন মানে হচ্ছে আপনার ফাইনাল মতামত, আপনার মন্তব্য। আমরা জাস্ট জানি লিওনার্দো কাজ করতে পারে নাই, এখানে কিন্তু কনক্লুশন নিয়ে কিছুই বলা নাই। সে তার কাজটা শেষ করতে পারে নাই, সে সফল হয় নাই, he was not successful with the work. Evidence of instructions not being followed টা বলা নাই, long term commitment টা বলা নাই। Look at 7 though, an experiment that failed to produce satisfactory result. একটা এক্সপেরিমেন্ট যেটা প্রপার রেজাল্ট বা স্যাটিসফ্যাক্টরি রেজাল্ট প্রডিউস করতে পারে নাই। So what do you think? Very good. So 7 এর সাথে আমরা A দিয়ে দিচ্ছি। এখন খেয়াল করেন আমি বলেছি কি, ট্রাইং আউট সামথিং, রিসার্চ, ডেভেলপমেন্ট, এক্সপেরিমেন্ট সবসময় কিন্তু কাছাকাছি থাকে। এক্সপেরিমেন্ট মানে কি, লেটস আপনি কিচেনে একটা রান্না করতে যাচ্ছেন, 2-3 বার রান্না করলে হয় নাই, ফোর্থ ট্রাইতে সাকসেসফুল হলো, ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো ঠিকমতো মিলালেন, সেটাকে বলতে পারি এক্সপেরিমেন্ট। আই এক্সপেরিমেন্টেড ইন দ্য কিচেন। So whenever you're trying something out, it's basically an experiment, and এই ট্রায়ালের পর দেখছেন যে রেজাল্টটা কি হচ্ছে। সো এই এক্সপেরিমেন্টটা স্যাটিসফ্যাক্টরি রেজাল্ট বা প্রপার রেজাল্ট প্রডিউস করতে ফেল করেছে। ইট ওয়াজ নট ভেরি সাকসেসফুল, এটা সাকসেসফুল হয় নাই, ইট ফেইলড। যদি কোনো কিছু সাকসেসফুল না হয় তাহলে কি এটা ফেল করছে। দেখেছেন 7 এর অ্যানসারটা ক্লিয়ারলি এ এর সাথে যাচ্ছে। দ্যাট মিন্স দ্য ইনফরমেশন ইন দ্য স্টেটমেন্ট ইজ মেনশনড ইন দ্য প্যাসেজ। সো প্যাসেজের নাম্বারটা আমরা ম্যাচ করে দিচ্ছি এটার সাথে। খেয়াল করেন, ম্যাচিং কোয়েশ্চেন কখনো সিরিয়াল মেইনটেইন করবে না। Since we are done with this, এখন আমরা নেক্সট প্যারাগ্রাফে চলে যাই। In the 1550s, মানে 1550 থেকে 1559 এর সময়, biographer and artist Giorgio Vasari was commissioned to remodel the Hall of the 500 and paint several enormous murals. So 1550s এর সময় এই লোকটাকে, জর্জিও ভাসারিকে হায়ার করা হয়েছে, and তাকে বলা হয়েছে অনেকগুলো ছবি আঁকতে, each 4 or 5 meters high. One mural, একটা ছবি, picturing the same battle, সেম যুদ্ধটা দেখানোর কথা ছিল একটা ছবিতে, was to be painted over Leonardo's unfinished work. লিওনার্ডো যে কাজটা করে নাই সেটার উপরই পেইন্ট করার কথা ছিল, but compound, but at least one source described Vasari as a Leonardo fan. সোর্স মানে কি? একটা পিস অফ ইনফরমেশন, যেখান থেকে ইনফরমেশন আসছে। সো একটা ইনফরমেশন ওয়াসারিকে ডিসক্রাইব করছে লিওনার্ডোর একটা ফ্যান হিসেবে, who couldn't bring himself to destroy the work, যে কাজটাকে ধ্বংস করতে পারে নাই। So again, compromise that allowed work to continue. এখানে কোনো ছাড় দেওয়া হয় নাই। ওয়াসারিকে জাস্ট বলছে আপনি কাজ করেন, 50 বছর পর ওয়াসারিকে বলছে যান আপনি কাজ করেন, এখানে লিওনার্ডোর পেইন্টিং ঠিক করে ফেলেন। কানেকশন দ্যাট লেন্স উইথ টু থিওরি, কোনো থিওরি নাই, কোনো কানেকশন নাই। What about this one, guys? A report that suggests great professional respect. আচ্ছা, প্রফেশনাল মানে কি? আপনার কাজ, আপনার পেশা। রেসপেক্ট মানে কি? সম্মান। So একটা পিস অফ ইনফরমেশন or একটা রিপোর্ট যেটা সাজেস্ট করছে একজনের কাজের জন্য অনেক সম্মান, a lot of respect for someone's work. খেয়াল করেন, Vasari was a Leonardo fan. Vasari লিওনার্ডোর ভক্ত ছিল, Vasari লিওনার্ডোর সাপোর্টার ছিল, যে তার কাজটাকে ধ্বংস করতে পারে নাই। দেখেন, ওয়ার্ক, প্রফেশন, হি ওয়াজ আ ফ্যান, ফ্যান থেকে রেসপেক্টের মিনিংটা পাচ্ছি। ফ্যান মানে কি? একজন, ইউর আ ফ্যান, তাকে কাউকে সম্মান করেন, কাউকে রেসপেক্ট করেন, কারো ভক্ত, কাউকে সারাদিন ফলো করতে থাকেন তাকে। So Vasari was a huge fan of Leonardo. So he, out of respect for Leonardo and his work, সে কাজটাকে ধ্বংস করতে পারে নাই। দেখছেন, প্রফেশনাল রেসপেক্ট। এমন ভাবে ওয়ার্ড গুলো দেওয়া থাকবে যে কয়েকটি সিনোনিমস কিন্তু ম্যাচ করবে, with which you can use as a clue যে এই অ্যানসারটা হচ্ছে। Alright, now let's try out C. C তে বলতেছে, এটা একটু নিচে নিয়ে আসি। আর সোর্স বাই দ্য ওয়ে কি মিন করলো? সোর্স মানে হচ্ছে সোর্স অফ ইনফরমেশন কিন্তু এখানে। So let's scroll down এখানে।
আমরা সিতে যাচ্ছি। সো সিতে বলতেছে মরিজিও সেরাচিনি, সে কে কমা দিয়ে ইনফরমেশন দিচ্ছে। সো মরিজিও সেরাচিনি ছিল an art diagnostician at the University of California, San Diego. Has spent around 40 years on a quest. 40 বছর ধরে সে বের করতে চেয়েছে পেইন্টিং এর কি হয়েছে। He has said, সে বলেছে I'm convinced it's there. And তারপর প্যারাগ্রাফটা বলেছে এটা কাজ করেন, প্যারাগ্রাফ ডি এন্ড প্যারাগ্রাফ সি এন্ড ডি আপনারা একটু ট্রাই করে দেখেন। সো গো থ্রু প্যারাগ্রাফ সি এন্ড দেখেন কোন অপশন এখানে ম্যাচ করতে পারছেন কিনা। আচ্ছা, জাস্ট গিভ মি আ সেকেন্ড, আই এম কামিং ইন আ মিনিট। Alright, so Azan হচ্ছে, so we will take a break right after we finish C. C তে কি বললো তাহলে মরিৎজো সেরাচিনি সে কে ছিল, সে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার একটা আর্ট ডায়াগনস্টিশিয়ান and she spent করেছে 40 বছর, he has spent 40 years on a quest. Quest মানে কি, একটা মিশন, to find out, বের করার জন্য what happened to the painting. সে বলেছে I am convinced it's there, আমি জানি এটা আছে। A break came in the 1970s. A break মানে একটা breakthrough, নতুন একটা ইনফরমেশন পাওয়া গেছে 1970 সময়, when he climbed a scaffold. Basically, you know, মিস্ত্রিরা যখন পেইন্ট করে একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ায়, প্ল্যাটফর্মে পেইন্ট রাখে এন্ড প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তারা আরো উঁচা উঠতে পারে, সেটাকে বলে স্ক্যাফোল্ড। সো 1970s এর সময় সে একটা স্ক্যাফোল্ডে উঠলো, স্ক্যাফোল্ডে উঠে দেখে দুটো শব্দ সার্কা ট্রোভা লেখা আছে, যেটার মানে হচ্ছে, which roughly translates seek and find. সেরাচিনি সাবজেক্ট, took verb, it object as a clue, এটাকে একটা ক্লু হিসেবে নিয়েছে যে দ্যাট এর পর নতুন সেন্টেন্স, rather than doing what had been asked. ওয়াসারিকে যে কাজটা করতে বলা হয়েছে সেই কাজটা না করে ওয়াসারি একটা ফলস ওয়াল, একটা ওয়াল বানায় লিওনার্ডোর ছবিটা এঁকেছে। সো দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, কিন্তু বাট লেখা যেমনি লিখেছে মাথা ব্যথা হয়ে যায় পড়তে পড়তে। এখন তো রিমেম্বার হেডিং ম্যাচিং কিন্তু আমরা 3টে লাইন পরে ম্যাচ করতাম, বাকি 3টে লাইন পরে ম্যাচ করতাম, এখানেও একই জিনিস করতে পারেন, বাট এখানে কিন্তু আমরা সবসময় পুরো প্যারাগ্রাফটা টাচ করব। ইভেন একটা অ্যান্সার পেয়ে গেল আমরা কিন্তু প্যারাগ্রাফটা টাচ করে যাবো পুরোপুরি, বিকজ অ্যান্সার কিন্তু রিপিট হয় এখান থেকে। দেখেন সেরাচিনি 40 বছর ধরে একটা মিশনে ছিল, to find out what happened to the painting. To find out what happened মানে কি, ইনভেস্টিগেশন, to find out what happened সে অভিযান চালিয়েছে, লং টার্ম কমিটমেন্ট, সে 40 বছর ধরে অভিযানটা চালিয়েছে। তো এটার জন্য অ্যান্সারটা হয়ে যাচ্ছে এখানে সি। এটা ছাড়া 5 এ বলেছিল এভিডেন্স অফ ইনস্ট্রাকশনস নট বিং ফলোড, ইনস্ট্রাকশন যে ফলো করা হচ্ছে না সেটার এভিডেন্স। সো এইদিকে লাইনটা দেখেন, ওয়াসারিকে একটা কাজ করতে বলা হয়েছে, সেই কাজটা সে করে নাই, ইনস্ট্রাকশন যে ফলো করা হয় নাই। ক্লু মানে কি, একটা পিস অফ ইনফরমেশন, মানে সেরাচিনি এটাকে একটা এভিডেন্স হিসেবে নিয়েছে যে ওয়াসারি ইনফরমেশন ফলো করে নাই। এন্ড এভিডেন্সটা কি, ওয়াসারি ছবিতে লিখেছিল সিক এন্ড ফাইন্ড, আপনি খুঁজলেই পেয়ে যাবেন। সো দেখেন এভিডেন্স অফ ইনস্ট্রাকশন নট বিং ফলোড ক্লিয়ারলি কিন্তু এখানে আছে। সো দেখা যাচ্ছে যে একটা প্যারাগ্রাফে কিন্তু দুইটা অ্যান্সারও হতে পারে। নাও দ্য ট্রিক ইজ দিস, when you are going through one paragraph, আপনি প্রবাবলি 1.5 থেকে 2 মিনিট স্পেন্ড করেছেন, ঠিক আছে, বাট মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে যে ইট পেজ অফ। এই প্যারাগ্রাফ যখন ভালো করে পড়লাম আমি কিন্তু দুইটা অ্যান্সার পেয়ে গেলাম এখানে, তো আমার কিন্তু অনেক সময় বেঁচে যাচ্ছে এটা করতে গিয়ে। সো রিমেম্বার যখনই ম্যাচিং ফিচার্স করবেন, ম্যাচিং হেডিং এর কাজিনটা, বা যখনই এই স্টেটমেন্টের সাথে লেটার্স গুলো ম্যাচ করবেন, খেয়াল করেন ভালো করে আমরা চেষ্টা করব প্যারাগ্রাফটা পড়ার, বিকজ ইফ আই ট্রাই স্পিড রিডিং অ্যান্সার কিন্তু মিস হয়ে যেতে পারে, এন্ড আলটিমেটলি ইট জাস্ট ডিপেন্ডস অন ইওর ফাইনাল রিডিং স্কিল। কিন্তু এখানে খুবই কেয়ারফুল থাকতে হবে আপনাদের, ইউ মাস্ট বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস।
All right, guys. So we have like 3 more paragraphs left. এখন আমি চাচ্ছি আজান হচ্ছে মাগরিবের জন্য একটা break দেই. So let's meet at around 5:35 and then finish up the passage. And তারপর আমরা আরো কয়েকটা non-serial question browse করে what we can do is Thursday তে আমরা একটা test নিব. We will have a full test in the class. আমি পেপারটা সলভ করে দিব. So test পেপারটা বোঝার পর আপনাদের একটা ভালো আইডিয়া এসে যাবে on how the reading test works. কিভাবে কোয়েশ্চেন গুলো কম্বাইন্ড হয়ে আসে, কিভাবে আমাদের সলভ করা উচিত অপটিমালি. So after that আমি আপনাদেরকে রেগুলারলি একটা রিডিং এর গাইডলাইন দিব যে উইকলি করে একটা করে রিডিং প্র্যাকটিস করবেন, রিডিং এর টেস্ট দিবেন, এন্ড এভাবে করে আপনাদের ডেভেলপমেন্টে ট্র্যাক করতে পারবেন. And hopefully আশা করি Thursday ক্লাসের পর সানডেতে we will have one more reading problem solving class, and next Tuesday থেকে স্পিকিং শুরু করে ফেলবো আমরা. All right, তাহলে let's just have a quick break. Someone has a question এখানে, দেখি কি অবস্থা আপনাদের. Which will be the answer then? আচ্ছা আপু, basically these are the questions কিন্তু answers আসতেছে আপনার a b c d থেকে, so paragraph letter থেকে. এখানে দুইটা answer, এটা তো হেডিং ম্যাচ না, এটা তো ম্যাচিং স্টেটমেন্টস. এখানে দুইটা স্টেটমেন্টস, এটা একটা কোয়েশ্চেন, এটা একটা কোয়েশ্চেন, এন্ড এই দুইটা কোয়েশ্চেনেরই অ্যানসার হয়ে যাচ্ছে সি, বিকজ এই ইনফরমেশনটা এন্ড এই ইনফরমেশনটা প্যাসেজে দেওয়া ছিল, এজন্য প্যারাগ্রাফ সি এর অ্যানসার হয়ে যাচ্ছে এটা. অলরাইট, আই হোপ বুঝা গেছে এটা. Alright guys, so let's take a short break and I'll be back soon.
All right, guys. So I'm back. তাহলে let's just finish this up আস্তে আস্তে. I hope you guys are ready. Okay then. So দেখি কি বাকি আছে আমাদের. So far কি আপনাদের clear paragraph A, B, C কিভাবে বের করলাম? Let me just go over this one more time. Just heading match করার সময় কিন্তু আমরা প্যারাগ্রাফের first half বা first 3 sentences পড়ি and then we go through the rest of the paragraph. So হয় কি first 3 sentences এর মধ্যে যদি হেডিংটা থাকে তাহলে আমার অ্যানসারটা ইজিলি বের হয়ে যাচ্ছে। পুরো প্যারাগ্রাফ পড়তে হচ্ছে না, life is easy. But sometimes দেখা যায় শুরুর দিকে অ্যানসার পাওয়া যায় না and it's completely unpredictable অ্যানসার কোথায় থাকবে। So এই জন্য আমরা লাস্টের তিনটা লাইন পড়ে ইনফরমেশনটা মিলাই ফেলি। When we are doing matching statements, যেটাকে বলা হয় heading matcher cousin বা heading matcher evil twin, I like to call it the evil twin because literally এটা পুরা ঝামেলাওয়ালা exercise. In this case দেখা যাচ্ছে যে আপনাকে ভালো করে একটা প্যারাগ্রাফ পড়তে হবে because you don't know যে কোন অপশন কোথায় আসতেছে and মাঝে মাঝে একটা প্যারাগ্রাফের ভিতর কিন্তু অপশন রিপিট হবেই. As a quick trick এটা খেয়াল করেন যদি IELTS বলে দেয় you may use any letter more than once তখন কিন্তু আপনার ইনফরমেশনটা রিপিট করবে, that's a guarantee by the way. So এটা একটু খেয়াল রাখেন প্লিজ সবাই। Okay, so that being said, some other paragraphs তে আমরা দুটো অ্যানসার পেয়ে গেলাম, so এখানে these two gaps are filled. Next চলে যাই আমরা প্যারাগ্রাফ ডি তে। প্যারাগ্রাফ ডি তে বলছে a team led by Seracini, so Mr. Seracini যে ইনফরমেশন যে জিনিসটা আবিষ্কার করলো তার একটা টিম eventually got permission. So ভার্বটা কি got, সে পেয়েছে, কি পেয়েছে, সে পারমিশন পেয়েছে। eventually মানে কি at one point of time. So হ্যাঁ ধীরে ধীরে সে পারমিশনটা পেয়ে গেল to কিসের জন্য to scan the entire building কি দিয়ে with high frequency surface penetrating radar. So এখন দেখা যাচ্ছে the scanning, সে যে বিল্ডিংটাকে স্ক্যান করছে, স্ক্যানিংটা রিভিল করেছে। রিভিল করা মানে কি কোনো কিছু খুঁজে বের করলেন, কোনো কিছু আনকভার করলেন। সো বের করা বা আনকভার করা এটাকে বলে রিভিল করা। সো স্ক্যানিংটা রিভিল করেছে একটা হলো স্পেস, একটা খালি এরিয়া directly behind the section of the mural where the inscription had been found. To peek behind the fresco, the team planned to drill 14 strategically located wide holes. মানে কয়েকটা স্ট্র্যাটেজিক্যালি প্ল্যান করে তারা চিন্তা করলো 14টা ছিদ্র ড্রিল করবে পেইন্টিং এর ভিতরে। But an outcry ensued. Outcry মানে কি? মানুষের রাগ, people got angry, people were mad আর কি সেটাই বলেছে। So জার্নালিস্টের প্রজেক্টটাকে পাবলিসাইজ করার পর মানুষ পাগল হয়ে গেছে। 300 Italian scholars, ইতালির স্কলার গুলা পেটিশন করেছে ফ্লোরেন্সের মেয়রকে কাজটা যাতে থামায় দেয়, to stop the work. এখন দেখেন কোটেশন মার্কে একজন কথা বলছে, but the team was making little boreholes some 9 to 12 meters above the ground. কে বলেছে এটা? আর্টিস্ট হিস্টোরিয়ান মার্টিন কেম্পফ, যে এই কাজে ইনভলভ ছিল না। সেই প্যারাগ্রাফ থেকে কি শিখলাম আমরা? সেরাচিনি শেষমেশ পারমিশন পেয়েছে কাজ করার জন্য, স্ক্যান করলো, স্ক্যান করে দেখলো যে এই ছবির পিছে একটা খালি জায়গা আছে। তো ওয়াসারির ছবিটা দেখার জন্য টিমটা প্ল্যান করলো 14টা ছিদ্র ড্রিল করবে। তারপরেই মানুষ পাগল হয়ে গেল, পিপল গট ক্রেজি বিকজ জার্নালিস্ট প্রজেক্টটাকে পাবলিসাইজ করলো। পাবলিসাইজ মানে কি? নিউজ পেপারে ছাপাই দিয়েছে আর কি। এর ফলে ইটালিয়ান স্কলার্সরা পেটিশন করেছে। পেটিশন মানে হচ্ছে যে যখন আপনি গভর্নমেন্টের কাছে গিয়ে একটা রিকোয়েস্ট করেন এন্ড জাস্ট টু প্রুভ যে এটা সবাই মেনে নিচ্ছে, সবার সিগনেচার থাকে আর কি। সো এটাই পেটিশন করেছে যে মেয়রকে যে কাজটা থামায় দেওয়ার জন্য। এখন হঠাৎ করে আর্ট হিস্টোরিয়ান মার্টিন কেম্পফ, যে কাজে ইনভলভ ছিল না, একটা কথা বলেছে আর কি। কম্প্রোমাইজ কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হয় নাই, কোনো ধরনের কানেকশন যেটা একটা থিওরিতে ওয়েট দিচ্ছে, যেটা থিওরিটাকে প্রুফ করে দিচ্ছে, সেটা বলে নাই। কারণ থিওরি তো আসেই নাই এখানে। এটা তো হয়ে গেল restriction that prevented the conclusion from being reached. অনেকে এখানে অ্যানসারটা দিয়ে দেয়, but again conclusion মানে হচ্ছে একটা মতামত, your opinion. এখানে কিন্তু কোনো ধরনের opinions দেওয়া নাই, এখানে আমরা যে জানি তাকে কাজটা করতে দেওয়া হয় নাই, এটাই। এখন খেয়াল করেন an independent opinion on a contentious issue. ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কি? একটা সেপারেট অপিনিয়ন, একটা আলাদা অপিনিয়ন। কন্টেনশিয়াস মানে কি? এমন একটা ইস্যু যেটা নিয়ে মানুষ অনেক অ্যাংরি, পিপল আর গেটিং অ্যাংরি অ্যাবাউট ইট। সেখানে আউটক্রাই যে বলেছে, মানুষ যে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে, সো কন্টেনশিয়াস ইস্যু, এখানে আউটক্রাই হয়েছে।
ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওপিনিয়ন মানে একটা সেপারেট ওপিনিয়ন, একটা আলাদা ওপিনিয়ন। সো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওপিনিয়ন অন contentious issue was D. এখন ইউ মাইট সে একটা রেস্ট্রিকশনের জন্য কনক্লুশন আসে নাই কেন? ধরেন আপনি এক্সাম দিচ্ছেন, এক্সামে কিন্তু এত অ্যানালিটিক্যাল চিন্তা করতে পারবেন না। সো ধরেন আপনি এখানেও ডি হাতে রাখলেন, মনে করেন দিস ইজ দি অ্যান্সার, দুই জায়গায় ডি দিলেন, ইটস ফাইন। রিমেম্বার, হেডিং ম্যাচ বা ম্যাচিং ফিচার করার সময় কিপ ইউর অপশনস রেডি। ওয়ানে বলেছে কম্প্রোমাইজ, আচ্ছা এখন আপনারা ইয়া নিয়ে কথা বলছেন, ডি নিয়ে কথা বলছেন। ওয়ানে বলেছে কম্প্রোমাইজ, এখানে দেখেন কোন ধরনের কম্প্রোমাইজ করা হয় নাই। কম্প্রোমাইজ আমি আপনাকে বুঝাই একটা জিনিস, কম্প্রোমাইজ মানে কি একটা ছাড় দেওয়া। ধরেন we are in an argument, এখন আপনি বললেন যে নেক্সট ক্লাস থেকে ক্লাস শুরু করেন at 4:15, আমি বললাম, আর আমি ধরেন বলছি আমি ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি 3:45 এ। ধরেন আমি শুরু করতে যাচ্ছি 3:45 এ, আপনি ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছেন 4:15 এ। we are having an argument, ক্লাস কখন শুরু করব। আমি একটা জিনিস চাচ্ছি, আপনি একটা জিনিস চাচ্ছেন। মাঝখান দিয়ে আরেকজন এসে বলল যে দেখেন, ঝগড়া করে লাভ নাই, আপনারা দুজন ক্লাস 4টার সময় শুরু করেন। তো দেখেন, আমার থেকে না আপনার থেকে 15 মিনিট করে যে স্যাক্রিফাইস করলাম, আমরা যে 15 মিনিট ছাড় দিচ্ছি, দ্যাটস দ্য কম্প্রোমাইজ। একটা ঝগড়ার সলিউশন বের করার জন্য যখন দুইটা সাইডই একটা জিনিস ছাড় দিয়ে দেয় বা একটা জিনিস বাদ দিয়ে দেয়, টু রিচ এ কমন এন্ড, এটাকে বলা হয় কম্প্রোমাইজ করা। সো এখানে দেখেন কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ হয় নাই, বাট এখানে দেখেন একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওপিনিয়ন, একটা আলাদা ওপিনিয়ন ছিল, একটা সেপারেট ওপিনিয়ন ছিল। খেয়াল করেন এই মার্টিন ক্যাম্পফের কথা কিন্তু বলা হয় নাই, এটা কিন্তু আলাদা ছিল, এই জন্য অ্যান্সারটা ছিল ডি। এখানে ইতে বলছে despite the public protests in 2011, Sedachini and his team were given permission to continue their work, but not in the 14 spots they had hoped to investigate. Public protests এর শর্তেও সেরাচিনিদেরকে পারমিশন দেওয়া হয়েছে, যেখানে তারা ইনভেস্টিগেট করার প্ল্যান করেছে সেখানে না। সো খেয়াল করেন, এখানে তারা পারমিশন পেয়েছে, কিন্তু যেখানে প্ল্যান করেছে সেখানে তাদেরকে পারমিশন দেয় নাই। সো দেখেন, সরকার চাচ্ছিল না তারা কাজ করে, তারা কাজ করতে যাচ্ছে। শেষমেশে সরকার তাদেরকে কাজ করতে দিচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু যেখানে তারা চাচ্ছে কাজ করতে সেখানে কিন্তু দিচ্ছে না। তো দেখেন, শেষমেশে একটা কম্প্রোমাইজ করেছে, দুই সাইড থেকে একটা কম্প্রোমাইজ আসলো, নেটের মাধ্যমে কিন্তু কাজটা কন্টিনিউ হয়েছে। এই জন্য the answer is a compromise that allowed work to continue. This is the answer. 1. So 1 হয়ে যাচ্ছে E. বুঝা গেছে কম্প্রোমাইজের মিনিংটা এখানে? So they were finally given the permission, but যেখানে তারা ইনভেস্টিগেট করার প্ল্যান করেছিল সেখানে দেয় নাই। So পেইন্টিংটা যাতে ড্যামেজ না হয় তাদেরকে এই জিনিসটা করতে বলা হচ্ছে আর কি। তারপর if you want to read the paragraph, পড়ে ফেলি যে the standard researcher struck gold, তারা একটা hollow space পেয়ে গেল, ক্যামেরা ঢুকালো, ক্যামেরা ঢুকে ভিডিও ফুটেজ নিল of the masonry work, মানে ছবির মানে মেসনরি মানে কি, ইট বা ভিতরে যে আর্কিটেকচার আছে সেটা ছবি নিল, এন্ড কয়েকটা স্পট যেটার দেখে মনে হচ্ছিল ব্রাশ দিয়ে ড্র করা হয়েছে। A substance removed from the void, এই অন্ধকার জায়গা থেকে একটা সাবস্টেন্স বের করা হয়েছে, এটাকে অ্যানালাইজ করা হয়েছে with x-rays, and the results suggested it could be traces of black pigment, কালো রঙের পিগমেন্ট হতে পারে। এক্স-রে ডেটাতে দেখে সেরাচিনি মনে করছে, সেরাচিনি thinks the black pigment, which is made up of an unusual combination of manganese and iron, is similar to those found in brown glazes of what is Da Vinci's most famous painting, Mona Lisa. So এখন দেখেন, that Selicini found components unique to Renaissance period leads him to call the results encouraging evidence. So Selicini যে ইনফরমেশন পেয়েছে রেনেসান্সের সময়, সে বলছে এগুলোর মধ্যে সে এনকারেজিং এভিডেন্সটা পাচ্ছে। So এখন দেখেন, এখানে সে একটা কানেকশন পাচ্ছে যেটা তার থিওরিতে প্রুভ করছে। এক্স-রে ডেটা থেকে যে সে রংটা বের করলো, এই রংটা যে ম্যাঙ্গানিজ এন্ড আয়রন দিয়ে বানানো, সেটা কিন্তু মোনা লিসার যে পেইন্টিংটা আছে সেটার সাথে অনেক সিমিলার। সেটাই বলছে সেরাচিনি, এটাকে বলছে এনকারেজিং এভিডেন্স। সো কানেকশন দ্যাট লেন্স ওয়েট টু আ থিওরি, সো এভিডেন্স যে পাচ্ছে দ্যাটস আ কানেকশন। তারপর বলছে yet he complained that further samples could not be collected, বেশি স্যাম্পল সে কালেক্ট করতে পারেনি because he was only permitted to work on a very narrow time period, বেশি দিন কাজ করতে দেয় নাই। সে বলছে unless I get a hold of a piece of it, আমি যতক্ষণ না সেটা একটা পিস পাচ্ছি and prove that it is real paint, and আমি যদি প্রুফ করতে না পারি এটা real paint, I cannot say anything definite, আমি ডেফিনেটলি শিওর হয়ে কিছু বলতে পারবো না। সিন্স সে শিওর হয়ে কিছু বলতে পারছে না, দ্যাট মিনস এই বাধাটার জন্য সে কনক্লুশনে আসতে পারে নাই। দেখেছেন এই ডি যে আগে অপশনটা দিয়েছেন, আপনি যদি ডাবল চেক করেন, দ্য মোর কারেক্ট অপশন, দ্য মোর অ্যাকুরেট অপশন এখানে আসছে। সো ডিটাকে বাদ দিয়ে আমরা এটাকে এফ করে দিলাম। রেস্ট্রিকশন, একটা বাধা, that prevented a conclusion from being reached,
কনক্লুশন মানে আপনার ফাইনাল মতামত, আপনার মন্তব্য। সো এই বাধাটার জন্য সিন্স তাকে ঠিক মতো কাজ করতে দেওয়া হয় নাই, সো এই বাধাটার জন্য সে কনক্লুশনে আসতে পারে না। সো দ্যাটস হোয়াট দে মেন্ট হিয়ার। অলরাইট দেন, any more questions? কি অবস্থা আপনাদের? সো বুঝে গেছে আমরা যখন হেডিং ম্যাচ করছি বা ম্যাচিং ফিচার করছি এভাবে করে আমরা ইনফরমেশন বের করছি, কিন্তু so you must be very careful about this. এই প্যাসেজটা একটু ইন্টারেস্টিং লাগে আমার, বিকজ what bothers me is সে 40 বছর ধরে 1970s এ ইনফরমেশনটা পেয়েছে, শেষমেশ এই কাজটা 2011 এ করেছে, and he spent his lifetime on this. এটা দিয়ে আমার জাস্ট অনেক স্ট্রেঞ্জ লাগে। দেন এগেইন তার জবই হচ্ছে আর্ট নিয়ে অ্যানালিসিস করার, সো হয়তো অনেক কিছু করেছে এছাড়া। অলরাইট, সো এখন আপনাদের কিন্তু সিলেবাসটা ওভারঅল 90% শেষ। ছোট কয়েকটা কনসেপ্ট বাকি আছে, বাট আই ডোন্ট থিংক উই হ্যাভ এনাফ টাইম টু গো থ্রু দ্যাট। নেক্সট ক্লাসে যা করবো আমরা রিডিং এর একটা ফুল টেস্ট ক্লাসের মধ্যে প্র্যাকটিস করব। সানডে ক্লাসে আরো কয়েকটা অদ্ভুত কোয়েশ্চেন আছে, কয়েকটা ছোটখাটো কোয়েশ্চেন আছে, সেগুলো প্র্যাকটিস করার পর we can wrap up reading and then hopefully next Tuesday থেকে আমরা স্পিকিং থেকে শুরু করতে পারি। So in the meantime, কারো কোনো question? Otherwise, you can just finish slightly early today at like 5:50ish. যদি কারো কোনো question বা যদি কারো কোনো issues না থাকে তাহলে বলতে পারেন। আমাদের নন সিরিয়াল কোয়েশ্চেন্স এর ক্ষেত্রে আমরা হেডিং ম্যাচ খুব ভালো করে করেছি, and we have learned the techniques কিভাবে আমরা ম্যাচিং হেডিং করব, and হেডিং ম্যাচের সাথে কিভাবে আমরা ম্যাচিং ফিচার্স করব। আমি একটা লিংক পোস্ট করব রাইট নাও, জাস্ট একটু খেয়াল করবেন। বেসিক্যালি আপনারা কেমব্রিজের বই যারা কিনেছেন বুক 1 থেকে বুক নাম্বার 15, আপনাদের রুটিনের সাথে উইকলি একটা করে প্র্যাকটিস করা শুরু করতে পারেন। এটা ছাড়া আমি অলসো পোস্টিং আনাদার টেস্ট। আপনারা যারা কম্পিউটার বেসড আইএলটিএস তে ইন্টারেস্টেড বা যারা এখন থেকেই অনলাইনে বসে বসে কম্পিউটারের সামনে রিডিং মক্স বা রিডিং টেস্ট পেপার প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছেন, you can practice from here কিন্তু let me just post this in the chat box. So এখানে একটা ওয়েবসাইট আছে আমি দিয়েছি, নাম হচ্ছে IELTS অনলাইন টেস্ট। এখানে গিয়ে কিন্তু আপনারা রিডিং টেস্ট প্র্যাকটিস করতে পারেন। আমি যেভাবে অনলাইন আপনাদের সাথে স্ক্রিন শেয়ার করে রিডিংটা দেখাচ্ছি সেভাবে করে সিমিলার ইন্টারফেসে আপনার ইনফরমেশনটা দেওয়া থাকে। লেফট সাইডে প্যাসেজ, রাইট সাইডে আপনার কোয়েশ্চেন্স, দুই সাইডে আপনি স্ক্রল করতে পারবেন, হাইলাইট করতে পারবেন, কপি পেস্ট করতে পারবেন। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গিভ দ্য কম্পিউটার বেসড এক্সাম এখান থেকে প্র্যাকটিস করেন IELTS অনলাইন টেস্ট থেকে। এটা ছাড়া বেসিক্যালি আই উড বি রেকমেন্ডিং আপনারা কেমব্রিজ বই কিনে রাখেন, ডিপেন্ডিং অন হাউ মাচ ইউ নিড। যদি মনে করেন আপনার লেভেলটা একটু বেশি দুর্বল তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনারা কিন্তু কেমব্রিজ 1 থেকে 15 কিনে রাখা উচিত আপনাদের। যদি মনে করেন ইউ আর কনফিডেন্ট মোর অর লেস যে একটু টুকটাক প্র্যাকটিস লাগবে তাহলে 10 থেকে 15 কিনে রাখেন, সবগুলো এখান থেকেই পাবেন। এটা ছাড়া ইন দ্য মিন টাইম আস্তে আস্তে অনলাইন টেস্ট থেকে ফলো করেন। টাইম নিয়ে বেশি চিন্তা করেন না, এখন জাস্ট ঠান্ডা মাথায় কোয়েশ্চেন টেকনিক্স গুলো দেখেন এন্ড সলভ ইট অ্যাকর্ডিংলি, তাহলেই হবে। সো টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ওয়ারি করবেন আফটার লাইক আ মান্থ, যতক্ষণ আপনার রিডিং ফ্লুয়েন্সি আপনার লেভেলটা ডেভেলপ করবে। Because right now your English level hasn't quite developed yet for everyone. দুজনেই বললাম রুটিনটা ফলো করেন, টেকনিকটা মনে রাখেন and keep on practicing. You're welcome. And basically এখানে কিন্তু একটা অ্যাকাউন্ট বানাতে হবে, বাই দ্য ওয়ে ইটস আ ফ্রি অ্যাকাউন্ট। যদি আপনি ফেসবুক বা গুগল অ্যাকাউন্ট ইউজ করতে চান সেগুলো দিয়েও ইন্টিগ্রেট করতে পারবেন অ্যাকাউন্টটা, ইটস ভেরি কনভিনিয়েন্ট। ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখবেন যে অনেক ধরনের সেগমেন্টস আছে, যে রিয়েল টেস্ট, প্র্যাকটিস টেস্ট, মক টেস্ট, and reading and listening section access করতে পারবেন। writing section টা is paid, so যদি মনে করেন you want them to check your writing, you have to pay them in dollars. And I don't see the point because you're already paying us, so এখান থেকে আমরা writing টা চেক করে দিচ্ছি। Alright তাহলে, so আজকের জন্য we are done more or less. কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে বলেন, otherwise we are wrapping it up, right? Alright then, so 5-second rule শেষ। ঠিক আছে তাহলে, thank you very much, and I'll be uploading the lesson by tonight. Take care and goodbye. I'll see you.